Good day students, welcome to Future Doctors NEET Coaching Academy. Today we will see a new chapter, that is strategies for enhancement in food production. We all know the world population has been increasing, so there is a demand for food production. So we have to increase the food production from both animal and plant sources to meet the increasing demand. And in this chapter we will be seeing new techniques like embryo transfer technologies and tissue culture. The first one is animal husbandry. What is animal husbandry? Any idea? What is animal husbandry? It is a practice for breeding and raising livestock. What is livestock? Livestock, what is that? Any idea? Livestock is nothing but the domesticated animals which we grow in our farm. So those are known as livestock. And this deals with the care and breeding of animals like buffaloes, cows, pigs, horse, goats and all by human for various products like milk, meat, wool, etc. And there is also called poultry farming, where we will raise the fisheries or also birds. These are known as poultry farming. And about 70% of world's livestock population is from India and from China. Management of farms and poultry farms, dairy management and poultry farm. Okay, how to manage all these farms? What a farmer should do for maintaining all these kind? Okay, the first point is like selection of the good breeds with potential of high yields. The buffaloes or cows which have high yield of producing milk, we have to select that first. And also we have to see whether these kinds of buffaloes are resistant for various disease, so that it shouldn't pass to milk or meat what we are eating. And all these cattle should be well housed, and also sufficient water should be produced to them, and should be kept in a disease free conditions. And we should also emphasize on the quantity and quality of fodder. What is fodder? தீவனம் தெரியும்ல, மாட்டுக்கு அந்த தீவனம் வைப்பாங்கல்ல, அந்த வைக்கோல் எல்லாம் அதெல்லாம் வந்து நல்ல குவான்டிட்டி குவாலிட்டியாக வந்து இருக்கணும். And also there should be a regular inspecting and then keeping proper records of all the activities in a dairy is very important. And also regular visits for veterinary doctors should be recommended. And the very important point is cleanliness of hygiene of both the cattle and the handle are very important during milk processing, storage and transport of milk and its products. Okay, and next is poultry farm management. Poultry, we know it represents the domesticated fowls for their food or eggs like chickens, ducks, geese, turkeys, etc. And the main processes include first the selection of the breed, that is the breed should be from disease free and suitable for poultry breeding, and the house should be proper and safe ventilated. And same as dairy management, we should give proper food and water, and maintenance of health care and hygiene of the poultry birds is very important. We will see about bird flu. What is bird flu? Any idea bird flu? Okay, this bird flu is also called as avian flu, which refers to the illness which is caused by the strains of influenza viruses. This specially it attacks the poultry system only, and that if a person consumes that, we automatically will be affected from influenza. So it spreads when the person is close contact or direct contact with the infected poultry, or from the surface contaminated with secretions and excretions from the infected birds. And it is two forms of avian influenza. First is low pathogenicity and then high pathogenicity. Low means it is very much harmless, but whereas high, it is extremely contagious and kills approximately 90% of all the chickens. What is contagious? It is highly infectious, that is spreads from bird to bird. And in December 2014, birds flu, primarily the H5N2 subtype, was detected in US, and death of nearly 50 million chickens and turkey. Okay, how to prevent these bird flu includes first cooking the poultry products thoroughly above 70 degrees Celsius,
and also keeping your hands very clean after visiting these kind of poultry farms, and avoid visiting poultry markets, avoid contact with infected poultries, and seek medical advice immediately. And the next is animal breeding for the improvement of cattle and poultry. What is breeding? Any idea what is breeding? It is a group of animals related by descent and similar in characters, so we have to breed them to get a desired offsprings which we need. And the animal breeding is of 3 types. One is inbreeding, outbreeding, and controlled breeding techniques. What is inbreeding? Any idea what is inbreeding? Breeding the animals which of same breed for 4 to 6 generation comes under inbreeding. And what is outbreeding? Outbreeding, okay. Outbreeding is also crossing the same breed, but they shouldn't be similar with each other, that is far from generations, that comes under outbreeding. Whereas controlled breeding, it is like using controlled techniques to breed the animals, that comes under controlled breeding. And this outbreeding is of 3 types. One is outcrossing, another is outcrossing, crossbreeding, and interspecific hybridization. Outcrossing means closely related cattle or buffaloes, and whereas crossbreeding, that is far but same breed, but whereas interspecific, different kind of species. Okay, we will see advantages of inbreeding. As I said, inbreeding evolves a pure offspring only, because it is kind of a same breed, not only same breed but also of same generation we are breeding. So it increases the homozygosity. Homozygosity means 2 identical alleles of the particular gene will be obtained. Not only that, productivity of inbreed population can be increased by selection of this kind of breeding. And disadvantages may be, it leads to depression, because they are breeding in a same kind of generation, so that may lead to depression. Not only that, and also even reduces the fertility of the cow or buffaloes, and also produces, and so also it reduces the productivity. And this controlled breeding techniques of 2 types. One is artificial insemination, and then the next one will be multiple ovulation embryo transfer technology. We will see that in detail. In artificial, it is a method in which the semen is collected from the superior male parent and then injected into a female parent by the breeder. The first, they are selecting the best bull, and then they collected the semen from that and introducing it into the female breeder of like artificial vagina complete, and then the sperm is collected from the bull, and it is being stored in the liquid nitrogen tank, and followed by thaw thermos bottle, and then collected into a tube, and this sperm is being inserted into the best cow which they selected, and after that it will bear offsprings. So it is a controlled method, and the main advantage is it helps in overcoming several problems of normal mating. This is not a kind of a normal mating, this is being used artificially, right? So that is why. And the next is multiple ovulation embryo transfer. In this, we have to select the superior cow and inject them artificially hormones like follicle stimulating hormones, and then what happens, it leads to follicular maturation and super ovulation. Super ovulation means normally in normal ovulation it is only 1 egg is being produced, but in super ovulation it is 6 to 8 eggs are produced at a time. In that time we have to mate naturally or by previous methods like artificial insemination, and that leads to fertilization. Embryo at 8 to 32 cell stages it become, and this embryo is being recovered non-surgically and then placed into a surrogate mothers. Again the genetic mother is ready for another ovulation. Okay. Understood? Any doubts? Okay, next is apiculture. What is apiculture? Sorry?
Actually, it is a production of honeys from honey bees, and it includes the maintenance of hives. Hives means hives, தேன் கூடு, அதுதான் hives, சரியா? And of honeybees for the production of honeys and beeswax. But the most common species reared by beekeeper is Apis indica, that is called as Indian bee. And there are some processes we should maintain. The first one is like knowing about the nature and the habitats of the bees, and then selection of suitable location for keeping the beehive so that it can give the good production, and also catching and the hiving of swarms should be known, management of beehives during different seasons, and handling and collection of honeys and beeswax. Okay, what will be the economic importance of bees? Economic uses? Yes, honey bees, that is very rich in nutritive value and number of Ayurvedic medicines and all, and it is used in manufacturing of polishes, cosmetics and all. And these honeybees are used mainly in pollination. They are used as pollinators for many crops, example sunflower, apple, pear, etc. And another bee product called as bee venom is used for the treatment of arthritis and snake bite. What is arthritis? Yes, inflammation of joints. And the next is fisheries. Fisheries include rearing, catching and selling of fishes. Rearing means? Rearing? Yes, vala poduvomla, adu rearing. Catching will catch the fishes, and then selling of fishes all comes under fisheries department only. And the common Indian freshwater fishes are catla, rohu and common carp and marine fishes. And to meet the increasing demand of fisheries, different techniques like aquaculture and pisciculture are used nowadays. And the first most internationally traded commodity is about 40% global production enters international trade against 10% of the meat. And then global trade in fish over $1 or $2 billion in 2008, and then exports of fish and products exceed those of meat, dairy, cereals, sugar, coffee, oil seeds, etc. In many developing countries, foreign exchange from fish exports finances other food imports. So what are the economic importance of fisheries will be? It provides income and employment for millions of fishermen who live especially in coastal areas, and also is used as a food and rich resource for proteins, vitamins and rich in iodine. And then fish liver oil is a natural source of vitamin A that is being used in medicines, etc. Cod liver oil. And the next is green revolution. Okay, what is green revolution? Green revolution அப்படினா என்னது? Okay. முன்னாடி இருக்க இயர்ஸ்ல என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா there was not a very much production of crops இருந்தாலுமே வந்து பாப்புலேஷன் அதிகம் ஆக வந்து they didn't met the requirements. ஸோ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கிரீன் ரெவல்யூஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அந்த கிரீன் ரெவல்யூஷனால வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து 3 டைம்ஸாக வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு. அது என்ன மெயினாக அது எப்படி 3 டைம்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கிராப் வெரைட்டியை வந்து அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க. நாட் ஓன்லி தட் பெட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னா லைக் வாட்டர் சப்ளை பண்ணுறதுலாம் வந்து கரெக்ட் டைமில் இருந்துச்சு, நல்லா பாதுகாட்டாக மெயின்டைன் பண்ணிட்டாங்க. And also they used chemicals, that is chemical pesticides use பண்ணனால தான் வந்து triple the amount of productivity means has been attained, and it refers to a large increase in crop productivity by using modern agriculture techniques, especially using chemical pesticides. And father of green revolution India is Swaminathan for his role in introducing and further developing high yielding varieties of wheat in India. He is a founder of MS Swaminathan Research Foundation.
and the next is plant breeding for disease resistance. இப்போ எப்படி வந்து அனிமல்ஸ்க்கு எல்லாம் நம்மளோட ஆர்டிஃபிஷியல் டெக்னிக்கை வந்து இது பண்ணோம். ஸோ அதே கைண்ட் ஆஃப் திஸ் தான் இதே தான் வந்து பிளான்ட்லேயும் வந்து they insisted because of what? To get a disease resistant plants. And the steps include, first வந்து we have to select the source for resistance, and then methods for breeding for disease resistance, and also testing for disease resistance. அந்த டெக்னிக் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ண உடனே அது வந்து அந்த டிசீஸ்லேருந்து ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு we have to check, and then selection of the resistant lines. எப்படிலாம் வந்து diseased plants எப்படிலாம் அட்டாக் ஆகும் அப்படின்னா லைக் many pathogens including virus, fungi, nematodes, bacteria, etc. And some diseases in plants include bacterial canker, wilt, blight, leaf curling, anthracnose, and then leaf spot, leaf knot, these kind of disease. என்ன அட்வான்டேஜாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிளான்ட் ப்ரீடிங் ஃபார் டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட்டில் வந்து இட் enhances the food production by reducing the loss due to disease. டிசீஸ்னால வந்து பிளான்ட் எவ்வளோ லாஸ் ஆகும் அதை வந்து இது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சு. நாட் ஓன்லி தட், and also reduces the dependence on fungicides and bactericides. What is fungicides and bactericides? Fungicides kills fungi. Yes. Bactericides? Kind of a fertilizers. Okay, there is two methods. One is hybridization selection and then mutational breeding. Conventional plant breeding வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா it takes long period. Conventional அப்படின்னா old process. We'll see what happens here. Conventional breeding involves crossing selected parent plants chosen because they have desirable characters such as high yield or disease resistant. And then the breeder's skill lies in selecting the best plants from the many and varied offsprings, and these are grown on tested in a subsequent years. This process is called as artificial selection because instead of nature we select the organisms gets to reproduce. But whereas in mutation breeding mutation அப்படினா என்னது? Biotechnology வச்சு we are using mutation அப்படினா we'll just replace the gene of the particular plant. The mutation process consists of 4 steps. The first one is the choice of material. The best adopted variety of crop should be chosen for mutagenesis, and because such varieties has all acceptable agronomic features. What is agronomic features? Agronomic அப்படினா agricultural features, okay. And choice of mutagen, it depends upon the plant parts to be treated. Generally chemical mutagens are more preferred for seed treatment and radiation for treatment of vegetative parts. Vegetative parts அப்படினா yes, to reproduce. Very good. In case of irradiation, the plant parts are immediately planted to raise M1 plants from them, that is pollen grains are used for pollination. In case of chemical mutagens, seeds are usually pre-soaked for few hours to initiate metabolic activities, exposed to the desired mutagen, and then washed in the running water to remove the mutagen present in them. Plant breeding for developing insect pest resistant varieties. And morphological, physiological and biochemical characters are responsible for insect resistance in host crop plants. Morphological characters include hairy leaves of the plant which is resistant to pest. எப்படி இது வந்து hairy leaf இருந்தா எப்படி வந்து resistant to pest ஆகும்? Yes, trap ஆகலாம், மேபி அவங்களுக்கு போக் ஆகலாம், ஏதாவது disturbance இருந்துச்சு அப்படின்னா insects won't come to that particular plant. Okay, plant breeding for improved food quality, and they brought this biofortification which included genetic engineering. Genetic engineering அப்படினா it is biotechnology, just by injecting or placing any gene which character they want in the plant. And plant breeding அப்படினா the mutation which, and then agronomic approaches அப்படினா using mineral fertilizers, foliar fertilizers, all kind of fertilizers வச்சு யூஸ் பண்றது வந்து agronomic approaches. ஏன் வந்து plant breeding வந்து நம்ம improve பண்ணோம் for food quality ன்னு போட்டாங்க, ஏன் improve பண்ணணும், ஏன் food quality என்ன ஆச்சு?
டிமாண்ட் ஆகுது. எஸ், வெரி குட். நாட் ஓன்லி தட், லேக் ஆஃப் த அடிக்வெட் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் வேல்யூ. அந்த பிளான்ட் இப்போ நிறைய டிசீஸாகவே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ரொடக்டிவிட்டியில் வந்து அவ்வளோ நியூட்ரிஷன் வேல்யூ வந்து நமக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுது, நிறைய ஹங்கரும் நிறைய டெத்தும் வந்து கண்ட்ரியில் வந்து இதாக இருக்குது. அண்ட் தென் ஆல்சோ இப்போ சில பேருக்குலாம் வந்து எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இருக்கணும் சின்ன வயசுலேருந்து. ஃபார் சைல்டுக்குலாம் வந்து எசென்ஷியல் நியூட்ரியன்ஸ், மேக்ரோ அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். பட் இதில் வந்து ஒழுங்கான இது இல்லாதனால தே லேக் ஆல் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன்ஸ். And that is single cell protein, that is bioconverting waste into the food. In the SPC வந்து it acts as a supplement for the source of protein, and that is not supplied by any traditional or conventional agriculture production. And microbes தான் வந்து இந்த சிங்கிள் செல் ப்ரோட்டீனுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற சோர்ஸாக வந்து இருக்காங்க. பர்டிகுலர்லி வந்து ஈஸ்ட், தட் இஸ் சாக்ரோமைசஸ் செர்வேசியே, அண்ட் தென் filamentous fungi used as fusarium, graminarium, இதெல்லாம் வந்து இந்த SCP ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் பாக்டீரியா இட் இஸ் மித்தைலோஃபைலஸ், மித்தைல்ட்ரோஃபோஸ், ஆல்கேல் இட் இஸ் குளோரெல்லா. இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னவா இருக்குது? வாட் இஸ் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரொடியூசிங் SCP? Actually these are very fast growing, short time la large productivity வந்து quantity வந்து கிடைக்குது of protein of very small area of land, short time la large amount of quantity. And not only that, microbes can be grown on materials like waste water, potato water, இல்லனா வந்து நம்ம ரைஸ் அந்த க்ளீன் பண்ற வாட்டர்ல கூட they can grow. அவ்வளோ வந்து வாட்டர் வந்து க்ளீன் வாட்டர் தான் வச்சு அவங்கள வந்து க்ரோ பண்ணணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. அண்ட் ஆல்சோ தே ரெடியூஸ் த ப்ரெஷர் ஆன் த அக்ரிகல்ச்சர், ப்ரெஷரை வந்து அவ்வளோ இது வந்து போடலை அக்ரிகல்ச்சரில். ஸோ தீஸ் ஆர் த அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் தெம், வில் see in detail. It is a protein extracted from cultured algae, yeast, bacteria and used as a substitute for protein rich foods, especially in animal feeds or as dietary supplements. Many types of animals feeds contain single cell proteins. 60 to 80% of dry cell weight contains nucleic acid, fats, carbohydrates, vitamins and minerals, which is very much rich in essential amino acids. Microbes can use to ferment some of the vast amount of waste materials such as straws, wood and wood processing wastes, food cannery and food processing waste and all, and residues from alcohol production or from human and animal excreta. இதெல்லாம் வச்சு what they produce? Single cell protein. And the next is plant tissue culture. This plant tissue culture வந்து எங்கே க்ரோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லேபில் தான் வந்து they will grow. எப்படி க்ரோ பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, இப்போ ஏதோ ஒரு பிளான்ட் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா any part of the plant they will take and they will make them to grow in the lab without any soil, but nutrition லாம் வந்து they will add. அந்த பார்ட்ல எடுத்து நம்ம எடுக்கிறோம், அதுதான் we call it as explant. எந்த பிளான்ட்டோட பார்ட் எடுக்கிறோமோ we call them as explant. ஓகே, இந்த ப்ராசஸ் பேர் we call it as totipotency அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் we call it as totipotency. we'll see first என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா tissue sample scrapped from the parent plant, and then the tissue sample placed in a agar growth medium containing all nutrients and auxins but no soil. Auxins அப்படின்னா what is auxins? It is a kind of a hormone in plants, serves as a plant growth regulator. Okay, and then the samples develop into a tiny plantlets and followed by plantlets planted into compost. And benefits of tissue culture வந்து in plants prone to virus diseases, virus free explants can be cultivated to provide a virus free plants. இப்போ ஒரு பிளான்ட்ல வந்து வைரஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், வைரஸ் அட்டாக் ஆயிருக்கு, ஆனால் வந்து உனக்கு அதே பிளான்ட் தான் வந்து நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆகணும் வித்தவுட் எனி வைரஸ் டிசீஸ். ஸோ அதில் எந்த பார்ட் நம்ம எடுத்தாலுமே மெரிஸ்டம் தான் எடுப்போம். மெரிஸ்டம் அப்படின்னா மெரிஸ்டம்னா okay, meristemனா எந்த அந்த kind of a part, அந்த partல if we take cells it keeps on differentiating, it keep on multiplying, அதான் வந்து we call it as meristems. சரியா? அப்போ அந்த இடத்துல நீ எடுத்தாலுமே வர பிளான்ட் வந்து டிசீஸ் ஃப்ரீயாக தான் வளரும், even though the previous plant is attacked by virus. So அந்த capacity this has. And then plant tissue banks can be frozen then generated through tissue culture.
and plants in approved media are easier to export than our soil grown plants as they are pathogen free and takes up a little space. Tissue cultures allow fast selection for crop improvement and explants are chosen from superior plants then cloned. Explants அப்படினா என்னது? The plant from where you are taking the Part. Any part we can take and this total process is called as totipotency. Okay. இதோட advantages என்னவா இருக்கும்? Advantages to recover health plants from diseased plants and also the short time la nariya productivity and then soil base பண்ணி அவங்க தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஈஸி ஆகிடுவாங்க they can because they occupy a small amount of space only. Okay. Yes, next we'll see. Next is somatic hybridization. The somatic hybridization என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா fusion of two different plants to form a hybrid plant. Different plants லந்து we have to take the protoplast அதை fuse பண்ணி ஒரு new plant வர வைக்கிறதா வந்து it is known as somatic hybridization technique. We'll see isolation of the protoplast from suitable plants and then fusion of the protoplast of desired species or varieties and then identification of selection of somatic hybrid cells, culture of the hybrid cells and then regeneration of the hybrid plants. An example for this is tomato. They use tomato and potato, fusion of these kind of protoplasts and they brought this new plant called as tomato is a somatic hybrid produced by the fusion of tomato and potato protoplasts. Any doubts? Okay. Okay, next we'll start a new chapter that is morphology of flowering plants. Okay, what is morphology? Yes, very good. External structures are called as morphology. Like example, external structures like root, leaf, what else? Stem, flower, fruit, everything. Okay. And what is anatomy then? Yes, internal structures. Yes, very good. Okay. We'll go into the lesson.
first we'll see about root, morphology of flowering plants. And this main, it is divided into two kind of system. One is root system and shoot system. What is root system? Below the soil is called root system, above the soil of shoot system. Yes, very good. And the root develops from the radical of the embryo. Okay, root develops from the radical of the embryo. But where is this shoot, that is the stem, rises from the plumule of the embryo. And root system means all kind of roots, that is primary, secondary, lateral roots and rootlets. These comes under this root system. But whereas in shoot system it comprises what else? Yes, leaves, stem, vegetative parts, flowers, reproductive parts and all. Okay, we'll see about root now. In plant, root is a non-green since it is under the soil and it is very much cylindrical in shape and descending part that normally grows downwards into the soil, and the apical root contains 5 zones. What are they? The first one is the root cap. You can see in the diagram the last part has been the root cap, and the next will be the growing point zone. Growing point zone means, what is the growing point zone? As I said, meristematic, right? Meristematic is the cells of differentiation. So, meristematic region is called as growing point zone, and then zone of elongation. Those differentiated cells will be elongated. Elongated means it will stretch in their size. And the next is the root hair zones. Root hair is a zone where it absorbs the water from the soil. The roots doesn't absorb water from the soil directly. It is the work of the root hairs which is present in the picture. And the last is a zone of maturation. Maturation means all the cells is been matured and it is a fine root. Okay, the first is root cap. So, root cap, what does this root cap do? It protects the root meristem from pathogens, because all pathogens will be present in the soil, right? So, to prevent from that, this root cap is being present, followed by growing point zone, otherwise known as region of meristem, where the cells used to differentiate. The initiation of differentiation will start here, and then elongation means all these cells will extend in size or expand, then root hair, and also followed by zone of maturation. Types of roots. There are two types of roots. One is taproot and adventitious root. Taproot will be like a conical kind of thing, you can see, and whereas this adventitious, it is not. You can see the difference between conical, taproot and adventitious root. This adventitious root is divided into 3. One is fibrous, that is cluster of roots will be present, and then foliar means which is present in the leaflets, a leaf top of them, and then true adventitious means, example sugar cane. If you see roots in the sugar cane, it is example for true adventitious. Okay. And next we will see modification of the roots, that is conical roots, fusiform, napiform and tuberous. Conical means it is a kind of a cone shape, and whereas fusiform, it is not kind of a cone but similar to cone only, whereas napiform, it is bulged in the top and it reduces sharp in the down, and tuberate is like a shapeless, somewhat we cannot define the shape. And nodulated root means the root, in roots there are presence of nodules which you can see in the leguminous plants. Okay. And the next one is the nematophores. Nematophores means above the sea. I mean, it will be present in the water only. So, in those cases, the root system is modified into nematophores. So, also the examples are given. Carrot, and what is the example for fusiform? Yes, radish, napiform. Yes, and then tuberous. It is 4 o'clock plant. Yes, yes, very good. And nodulated root, I said legumes. Yes. And for nematophores? Yes. Okay, next is modification of adventitious roots.
Okay, the adventitious roots, adventitious means cluster of roots as I said earlier, and it is modified to perform several additional factors like food storage and mechanical support. The first one is the fasciculated root. You can see in the picture that is many roots has been compressed to form one root, that is fasciculated. Nodules means nodules, that is the nodules which is present in the root. Tuberous, all these are which we saw in earlier slide only. Prop roots which has been hanging in the banyan tree. You can see the roots been hanging, right? So that is known as prop tree. And slit roots means which is present in the sugar cane. And then climbing roots which is present during climbers. And then assimilatory roots, it is not given. And then parasitic roots, any idea? Assimilatory and parasitic. Okay, what is assimilatory? Okay, these roots can have chlorophyll. Okay, chlorophyll is present in the leaves only, right? But in these cases of plants, the chlorophyll is present in the roots. So that type of roots are called as assimilatory roots. But whereas parasitic, what is parasitic? Parasites will be present in the roots so that they can absorb the food and the nourishment directly from the soil. So that is parasitic roots. Okay, now let us see the functions of root. So what will be the functions of root? Any idea? Yes, very good. Absorbs water and minerals, and then yes, storage of reserve foods, and also anchorage of the plant. Anchorage means it gives support to the upcoming plant, and also conduction these kind of water to the stem. So via root way only all the water is being passed to other stems and all. And next is stem. What is stem? It is the ascending part of the plant which has branches, leaves, flowers and fruit, and it develops from where? Plumule of the embryo, but whereas root develops from the radicle. Yes, the roots bears nodes and internodes and all. We'll see in upcoming slides. Any idea of nodes and internodes? Sugar cane irukku and okay, and spaces between the two lines is known as internodes. Okay, சரி, அடுத்தது stem is of three types. One is aerial, underground and subaerial stem. Aerial அப்படினா towards sun, underground அப்படினா below the soil, and whereas subaerial na up to certain extent it will grow towards sun. And aerial is of three. One is upright aerial, weak aerial and then reduced aerial stems. We'll see about subaerial. Subaerial means, subaerials na aerial அப்படினா towards sun, sub அப்படினா பாதி தான், கொஞ்ச தூரம் தான் வந்து they will grow. And these subaerials are divided into two. என்னென்ன அப்படினா, the first one is upright weak stems. Upright weak stems அப்படினா climb பண்ணுவாங்க. upright stems வந்து straight ஆ இதுவா இல்லாம ஸ்ட்ராங்கா இல்லாம climbers-ஆ தான் இருப்பாங்க. So these are called as upright weak stems. And under upright weak stems we have twinners. Twinners அப்படினா they are very sensitive. இந்த root வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவா இருக்கும், காயிலா இருக்கும், காயில் சுத்துற மாதிரி around அந்த மாதிரி climb ஆகும். And then climbers அப்படினா it is also weak. இந்த செடியில நிறைய கொடிலாம் பார்த்தோம் அப்படினா these are all climbers. And அடுத்து வந்து prostate weak stems. Prostate weak stems அப்படினா stem வந்து weak-ஆ இருப்பாங்க, so they'll take the support of the ground. Sometimes வந்து stem வந்து weak-ஆ இருந்தாலும் they grow upwards, but prostate-ல they'll grow towards they'll grow vertical, horizontal. Example வந்து trailers, runners, stolons, offsets, இதெல்லாம் example. And you can see the examples. Rhizomes. These are the underground stems. Underground stems அப்படினா below the soil surface, and mostly they are non-green and they store food as a means of pollination and vegetative propagation. Example வந்து rhizome, and then suckers, corm எதோட example? Corm. சரி, okay.
காம் என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் பல்ஜாவே தான் இருக்கும், லைக் ஸ்வோலனாக இருக்கும். பட் பல்ப் வந்து நல்ல பெரிய ஸ்வோலன் பல்ஜாக இருக்கும், நல்லா ஹெவியாக இருக்கும், லைக் ஆனியன். பட் இதே வந்து காம் வந்து கொஞ்சம் லைக் குண்டாவும் இல்லாமல் ஒல்லியாகவும் இல்லாமல் ஒரு அப்நார்மல் ஷேப்பில் இருக்கிறது வந்து காம். சரியா? And bulb வந்து it is highly reduced as a disc like shape. You can see bulb. Stem tuber அப்படின்னா சில டைம் பொட்டேட்டோல வந்து அந்த இதெல்லாம் வளரும் பார்த்திருக்கியா, ஒயிட் green எஸ், பட் they are known as bulblets அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, branching of stem, and this branching of stem is of two types, lateral and dichotomous, and then lateral is of racemose or cymose, and then racemose divided into uniparous, cyme, biparous, and then multiparous. Okay, what are the functions of stem? என்னென்ன functions இருக்கும்? It bears leaves, fruit, stem, branches இதெல்லாம், and also it conducts water and minerals to the aerial part of the plant, and also வேற என்ன பண்ணுது, ஃப்ளாரை நல்லா ஹோல்ட் பண்ணுது, ஸோ தட் பாலினேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். ஒரு இன்செக்ட் வந்து அது மேலே லைக் ஹனி எடுத்தாலுமே வந்து அதை வந்து வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குது. அண்ட் வாட் வில் பி த செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ்? இதெல்லாம் பிரைமரி ஃபங்க்ஷன். செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும்? எஸ், வெரி குட், ப்ரொடக்ஷன், அண்ட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஸ் இன் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ். சம் பிளான்ஸ் வந்து பர்டிகுலர் ஸ்டெம்மில் வந்து சில இதில் வந்து ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் நடக்கும். அண்ட் தென் வாட் எல்ஸ்? வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷன். வெஜிடேட்டிவ் ப்ராபகேஷனா ஃபார் ரீப்ரொடக்ஷன். அண்ட் வாட் எல்ஸ்? Yes, plant growing. Yes, plant growing, and also sometimes reserve material, stores as a reserve material for food. Example என்னது? sugarcane. Okay, and then modifications of stems. Stemsல வந்து pyloclades அப்படினா குட்டி குட்டி அந்த brown colorல spots இருந்துச்சுனா we call it as pyloclades. And then cladoles அப்படின்னா குட்டி குட்டி இலையோட இதுவும் இருக்கும், பட்ஸுமே இருந்தது, we call it as cladoles. thorns we know, முள்ளு. tendrils அப்படின்னா curls-ஆ வந்து குட்டியா curls இருக்கும், tendrils-ஆ. and what is that? அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். சில டைம் வந்து பல்பியூலும் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். லைக் பல்பியூல் அப்படின்னா இப்போ லீஃப் வந்து இருக்குது அப்படின்னா அது குட்டியாக ஒரு பல்பியூல் இருக்கா, பட் ஸ்டெம்மும் இருக்குது. பல்பியூல் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொஜெக்ஷன் மாதிரி ஒரு ஸ்டெம்லேயே இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டெம். அண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் லீஃப். லீஃபோட என்னென்ன பார்ட்ஸ்லாம் இருக்குது? சரி, there are three main types in the leaf. okay, first வந்து leaf base. leaf base னா அதோட இது கீழ இருக்க அந்த இது leaf base, and then petiole. petiole எங்க இருக்கு? இருக்கா? காம்பு, petiole. and lamina. lamina னா இப்போ இந்த ஒரு ஷேப்ல இது வரலையா? சரி, இப்போ லீஃப் ஒரு ஷேப்ல இருக்குல, அதுதான் we call it as lamella or leaf blade. okay, பல்வினஸ் அப்படின்னா என்னது? பல்வினஸ். பல்வினஸ் இப்போ ஓகே, ஓகே. இப்போ இதுதான் வந்து இது இருந்துச்சு அப்படின்னா
இப்போ இங்கேருந்து ஒரு லீஃப் வந்திருக்கு. இந்த லீஃபோட பேஸ் வந்து ஸ்வோலனாக இருக்கும். ஸ்வோலனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா we call it as pulvinous. ஓகே, இது எல்லா லீஃப்லேயும் வந்து இப்படி இருக்காது. சம் கேசஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா we call it as pulvinous. ஓகே, ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னா ஸ்டிப்புலேட் எக்ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னா இருக்கா? ஸ்டிப்யூல் இதில் இருக்கா? எங்கே? டயக்ராமில் கேட்டேன். எஸ், வெரி குட். பிடிஓலுக்கும் இங்கே ஒரு எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று வந்துச்சு அப்படின்னா குட்டியாக, அது we call it as stipulate. அப்படி இல்லை அந்த பிளான்ட்டில் இல்லை அப்படின்னா we tell it as exstipulate. ஓகே, இந்த லெகுமினஸ் பிளான்ட்லலாம் வந்து இப்போது அதுதான், இப்போ இதுதான் ஒரு ஸ்டெம் அப்படின்னா இங்கேருந்து வந்து லீஃப் வரும். சரியா? இந்த இடத்துல ஒரு கவரிங் இருக்கும், ஷீத் கவரிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மோனோகாட்லிடன்ஸ் பிளான்ட்ஸ்லாம் ஷீத் கவரிங். மோனோகாட்லின் லீஃப் எக்ஸ்பேண்ட்ஸ் இன்டு அ ஷீத் கவரிங். ஷீத் அப்படின்னா கவரிங், அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ லீஃப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு அப்படின்னா we call it as லீஃப். இது லாமினா அப்படின்னா லீஃப் பிளேட். லீஃப் பிளேட்னா அதோட ஷேப்பை தான் we call it as லீஃப் பிளேட். அண்ட் தென் இதை வந்து we call it as ஒரு முன்னாடி நடுவில் ஒரு போட லைனை வந்து we call it as மிட் ரிப். அண்ட் தீஸ் ஆர் வெயின்ஸ் ஆர் லீஃப்லெட்ஸ், இதெல்லாம் we call it them. ஓகே, வீனேஷன்ஸ் ஆஃப் லீஃப். வீனேஷன் அப்படின்னா என்னது? உள்ளே இருக்க ஸ்ட்ரக்சரை குறிக்கிறதா வந்து வீனேஷன். வீனேஷன் இஸ் ஆஃப் டூ டைப்ஸ். ஒன் இஸ் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அண்ட் தென் parallel வீனேஷன். ரெட்டிகுலேட் அப்படின்னா கச்சாமுச்சான்னு போடுறது வந்து ரெட்டிகுலேட். parallel அப்படின்னா ஆப்போசிட்டில் போகிறது வந்து இது. பால்மேட் அப்படின்னா பாம் எப்படி இருக்கு? நம்ம 5 ஃபிங்கர்ஸோட அந்த மாதிரி இருக்கும். 5 இதாக இருக்கா, லைக் விரிஞ்சு இருக்கா, அதுதான் வந்து பால்மேட் டைவர்ஜென்ட் அப்படின்னு. அண்ட் த நெக்ஸ்ட் இஸ் type of leaves. Leaves is of two types, simple and compound. Simple அப்படின்னா எதுவுமே இல்லாமல் சிங்கிளாக அவங்க இருக்கிற சிங்கிள். காம்பவுண்ட் அப்படின்னா neem tree வந்து we take an example for compound. Compound is of two types, pinnately and palmately. Pinnately அப்படின்னா ஒரு midrib இருக்கு. இப்போது லீஃப்ல இருக்க இதை வந்து we call it as midrib. ஆனால் இந்த இதை வந்து we call it as rachis. ஓகே, already given rachis. இது எக்ஸாம்பிள் வந்து neem ட்ரீயோட இது வந்து அப்போ இந்த neem ட்ரீயோட லீஃப் வந்து இட் இஸ் அ பின்னேட்லி காம்பவுண்ட். காம்பவுண்ட்லேயே பின்னேட்லி. இதே வந்து பாமேட்லி அப்படின்னா ஒரே ஒரு மிட்ரிப், ஒரே ஒரு இதுதான் இருக்கும், காம்பு தான் இருக்கும், ஃபாலோட் பை 5 லீவ்ஸ். தட் இஸ் நோன் ஆஸ் பாமேட்லி காம்பவுண்ட். So compound leaf lamella divides into many leaflets attached to the midvein having its stalk. Pinnately compound leaflets are present on a common axis called as rachis. Palmately compound அப்படின்னா these leaflets are attached at a common point at the tip of the petiole. And then phyllotaxy. Phyllotaxy அப்படின்னா the pattern of arrangement of the leaves on the stem. ஸ்டெம்ல வந்து ஒரு லீஃப் வந்து எப்படி வந்து உட்காந்துருக்கு அதை பேஸ் பண்ணுறதா வந்து phyllotaxy. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ், ஆப்போசிட், இல்லைனா வந்து ஹோல்டு. ஆல்டர்னேட்டிவ்னா இங்கே ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அடுத்து வந்து ஆப்போசிட்லேயே இல்லாமல் மேலே கீழே இருக்கும். இதே வந்து ஆப்போசிட்னா பேரலாக இருக்கிறது. ஹோல்டு அப்படின்னா ஒரே இடத்துலேயே நிறைய லீவ்ஸ் வந்து பிரான்ச்சாக வந்து இருக்கிறது வந்து we call it as hold. ஓகே, அடுத்து வந்து மாடிஃபிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லீவ்ஸ். இப்போ எப்படி வந்து ஸ்டெம்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைலோக்ராய்ட்ஸ், த்ரோன்ஸ் அந்த மாதிரி இருந்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் லீவ்ஸ்லையுமே எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா லீஃப் பிளேடர். அண்ட் தென் பிக்சரில் வந்து பிக்சர் பிளான்ட் தெரியும்ல, பிக்சர் பிளான்ட் என்ன பண்ணுது? பிக்சர் பிளான்ட்ல எப்படி இருக்காங்க? சரி, அது ஒரு மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் ரூட். சரியா? அது தென் பைலாய்டு அப்படின்னா அதுவுமே வந்து முள்ளு மாதிரி இருக்கும், பட் முள்ளு கிடையாது. அண்ட் ஃப்ளோரல் லீவ்ஸ் அப்படின்னா ஃப்ளோரல் லீவ்ஸ், floral leavesனா நிறைய cluster of leaves இருக்கிறது வந்து floral leaves. and then tendrils அப்படின்னா உனக்கு தெரியும், இது tendrils இப்படி இருக்கிறது. spines அப்படின்னா முள்ளு. hooksனாலுமே வந்து hooks, ஆணி, hooksனா எப்படி சொல்றது, hook சொல்லுவாங்கல்ல, கொக்கி, கரெக்ட், அந்த மாதிரி. சரியா? இதை மாதிரி modifications of leaves. Okay, what are the functions of leaves? Functions of leaves வந்து they observe light and carrying out photosynthesis. And photosynthesis வந்து leafல தான் நடக்குது. Plants produce process that plants uses to produce their food. And also transpiration. What is transpiration? Yes, loss of water and exchange of carbon dioxide.
அடுத்து வந்து inflorescence. Inflorescence அப்படின்னா என்னது? Group of flowers in the axis is called as inflorescence. சரியா? அந்த inflorescence வந்து it is of 3 types. என்னென்ன அப்படின்னா first வந்து cyanthemum, okay, cyanthemum, verticillester, hypothodium. பட் இதெல்லாம் உன் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்காது நினைக்கிறேன். 2 types of inflorescence, racemose and cymose. racemose எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா இப்போ இதுதான் அந்த பிளான்ட் அப்படின்னா ஃப்ளவர்ஸ் வந்து பெருசுலேருந்து சின்னதாவாங்க. ஸோ இது வந்து என்னது ரெசிமோஸ். பட் சைமோஸில் எப்படி இருப்பாங்கன்னா திஸ் இஸ் சைமோஸ். ஓகே, எக்ஸாம்பிள். அடுத்து வந்து ஃப்ளார். we all know flower is a reproductive unit in the angiosperms and it is also meant for sexual reproduction only. ஃப்ளார்ல என்னலாம் இருக்கும்? male and as well as female. male வந்து we call it as androecium and female we call it as gynoecium. Androecium comprises stamen, that is anther and filament, but whereas female la vandu we call it as pistil, which comprises what all? Stigma, style, ovary and ovule. Yes, in the perianth, okay, flowers la vandu calyx, corolla iruka. Calyx na enadhu, corolla na enadhu? ஓகே, கரெக்ட். சரி, இதே வந்து சில ஃப்ளவர்ஸில் வந்து இந்த கேலிக்ஸும் கொரோலா வந்து நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது. டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணாமல் அவங்க எல்லாரும் ஒன்றா இருந்தாங்க அப்படின்னா வி கால் இட் as பெரியாந்த். அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து கேலிக்ஸ் கொரோலா நம்மளால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது, ஏன்னா எது எங்கே இருக்குன்னே தெரியல. ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் வி கால் இட் as பெரியாந்த். அவங்க டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆனாங்க அப்படின்னா வி கால் இட் as கேலிக்ஸ் அண்ட் கரோலா. Yes, lily, very good. இதே வந்து both the androecium and gynoecium present in the same flower we call it as bisexual, and it is whereas present separately அப்படினா we call it as unisexual. Okay, symmetry. Symmetry அப்படினா என்னது? Animal kingdomல பார்த்திருப்போம் symmetry அப்படினா. What is symmetry? Yes, and the division வந்து plant is flower வந்து we divide into two. One வந்து actinomorphic and zygomorphic. Actinomorphic அப்படினா symmetry, the zygomorphic அப்படினா asymmetry. This actinomorphic is of two types. What else? What are? Bilateral and radial. இதே வந்து sorry, actinomorphic na radial, zygomorphic அப்படினா bilateral. Symmetry அப்படினா we can divide them into equal halves or any plane. இதே வந்து asymmetric அப்படினா we cannot, yes, we cannot divide them. Actinomorphic example வந்து mustard and datura, and then zygomorphic example வந்து pea, bean இதெல்லாம். Asymmetric example வந்து canna. ஓகே, இதே வந்து ஃப்ளவர்ஸில் வந்து இந்த எத்தனை பெட்டல்ஸ் எத்தனை செப்பல்ஸை வச்சு நம்ம வந்து ஃப்ளவரை வந்து இது பண்ணலாம். என்ன அப்படின்னா ஃப்ளவர் மேபி ட்ரைமெரஸ், டெட்ராமெரஸ் அண்ட் பென்டாமெரஸ். ட்ரைமெரஸ், பென்டாமெரஸ் அப்படின்னா அப்போ வந்து என்ன இருக்கணும்? 3 கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலா இருந்துச்சு அப்படின்னா we call it as trimerous flower. இதே வந்து if they have 4 we call it as tetra. 5 அப்படின்னா we call it as penta. more அப்படின்னா ஓகே, பென்டாமெரஸ். ஓகே, பிராக்டியேட் அண்ட் ஈப்ராக்டியேட் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, சரியா? பிராக்டியேட் அப்படின்னா என்னது? ஈப்ராக்டியேட் அப்படின்னா என்னது? இப்போது இதுதான் இப்போ ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது, சரியா? இப்போ ஒரு ஃப்ளவர், அந்த ஃப்ளவர்லேருந்து ஒரு குட்டியாக லீஃப் வந்துச்சு அப்படின்னா we call it as bracteate. இதுவே அந்த பிளான்ட்டில் இந்த குட்டி ஃப்ளவர் கூட இந்த குட்டி லீஃப் இல்லை அப்படின்னா we call it as ஈப்ராக்டியேட், சரியா? அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இது ஆமாம், எஸ், வெரி குட். ஓகே, இப்போ பேஸ்ட் ஆன் த பொசிஷன் ஆஃப் கேலிக்ஸ். பொசிஷன் ஆஃப் கேலிக்ஸ்னா என்னது? கேலிக்ஸ்னா யாரு? கேலிக்ஸ்னா யாரு? எஸ், செப்பல்ஸ். செப்பல்ஸோட பொசிஷனை வச்சு நம்ம வந்து தாலஸ் அண்ட் ஓவியூல்ஸ் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு we have to name them. என்ன அப்படின்னா 3 கேட்டகரி இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹைப்போகைனஸ். ஹைப்போகைனஸ் எப்படின்னா கைனீஷியம் வந்து ஹையஸ்ட்ல இருக்கு, கைனீஷியம் வந்து டாப்ல இருக்கு, அண்ட் அதர் பார்ட்ஸ்லாம் இதுக்கு கீழே இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஃப்ளவரை we call it as hypogynous. சரியா? அப்போ வந்து ஓவரி வந்து சுப்பீரியராக இருக்குது. since I said gynoecium is at high position. அடுத்து வந்து பெரிகைனஸ். பெரிகைனஸ் அப்படின்னா என்னது? பெரிகைனஸ், any idea?
எஸ் வெரி குட். சிமிலர் பொசிஷனில் இருந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் பெரிகைனஸ். எபிகைனஸ் அப்படின்னா வைஸ் வர்சா. அப்போ வந்து கைனீஷியம் வந்து இன்னும் கீழே உள்ளார போயிடுறாங்க, இன்ஃபீரியராக போயிடுறாங்க. எக்ஸாம்பிள் வந்து கோவா, குக்கும்பர் இதெல்லாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து வீல் சி parts of flower. ஓகே, இதிலே பார்ப்போம். Parts of flower. We know calyx is the outermost membrane and we call it as என்னது sepals. And then corolla we call it as yes, and the calyx may be gamosepalous and polysepalous. Calyx வந்து எல்லாரும் வந்து ஒட்டி இருந்தாங்க, யுனைட்டா இருந்தாங்க அப்படின்னா we call them as gamosepalous. தனித்தனியா நம்ம பிரிச்சு எடுக்கிற மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா we call it as polysepalous. அடுத்து வந்து corolla is known as petals. நம்மளோட அந்த petals தெரியும்ல, இப்போ அதுவே வந்து யுனைட்டடாக இருந்தாங்க we call it as gamopetalous. If they are separated they are known as polypetalous. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஏஸ்டிவேஷன். ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னா என்னது? எஸ் வெரி குட். அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் செப்பல்ஸ் அண்ட் பெட்டல்ஸ் தான் we call it as ஏஸ்டிவேஷன். தீஸ் ஏஸ்டிவேஷன் இஸ் ஆஃப் 5 டைப்ஸ். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து வால்வேட். வால்வேட் அப்படின்னா இப்போ இப்படி தான் கேலிக்ஸ் அண்ட் கொரோலானா எல்லாரும் வந்து ஈக்குவல் இன்டர்வல்ஸ் இருந்தால் அப்படின்னா we call them as valvate ஏஸ்டிவேஷன். அடுத்து வந்து ட்விஸ்டட் ஏஸ்டிவேஷன் அப்படின்னா ஒருத்தவங்க உள்ளே இருப்பாங்க, இன்னொருத்தவங்க வந்து வெளியே இருப்பாங்க, லைக் திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ட்விஸ்டட் ஏஸ்டிவேஷன். அடுத்து வந்து இம்ப்ரிகேட் அப்படின்னா ஃபுல்லாக ஒன்று உள்ளே இருக்கணும், இன்னொன்று வெளியே இருக்கும், திருப்பி உள்ளே இருக்கும், திருப்பியும் வெளியே இருக்கும். தட் இஸ் என்னது? இம்ப்ரிகேட். அடுத்து வந்து வெக்ஸிலரி. வெக்ஸிலரி அப்படின்னா என்னது? வெக்ஸிலரி அதர்வைஸ் நோன் as பாப்பில்னோஷியஸ் ஏஸ்டிவேஷன். எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு விங்ஸ் இருக்கும். இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டான விங்ஸு. அதுக்கப்புறம் சைடில் ஒரு 2 விங்ஸ் இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நீல் அப்படின்னு இவங்களை ஒருத்தவங்க சொல்லுவாங்க. டயக்ராம் நல்லா இல்லை, பார்த்துக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது ஸ்டாண்டர்டு, இது சைடில் தனித்தனியாக அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கிறது விங்ஸு. அண்ட் வி கால் தெம் கீல். ஓகே, சாரி கீல் என் வராது. அடுத்து வந்து பிளாசன்டேஷன். ஓகே, வாட் இஸ் பிளாசன்டேஷன்? பிளாசன்டேஷன் அப்படின்னா அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் த ஓவியூல்ஸ் இன் த ஓவரி. ஓவரியில் வந்து ஓவியூல்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு சொல்கிறதா வந்து பிளாசன்டேஷன். ஃபஸ்ட்டு வந்து மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். இந்த பட்டாணிலாம் பார்த்துருக்க, நீ உரிக்கும் போது பார்த்துருக்கல, அதெல்லாம் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் என்னது? அப்போ உள்ள ஓகே சீடு. ஓவியூல்ஸா ஓவரியா? எஸ் வெரி குட், ஓவரி. ஓகே, அப்போ வந்து அந்த அவங்க வந்து எப்படி இருக்காங்க? மார்ஜினல் பிளாசன்டேஷன். அப்போ ஓப்பன் பண்ணால் எல்லாமே ஓரத்தில் தான் இருப்பாங்க, எல்லாம் நடுவில் ஒன்றும் இருக்க மாட்டாங்க. அது வந்து மார்ஜினல். ஆக்சியல் பிளாசன்டேஷன் அப்படின்னா மிடில் இருக்கிறது வந்து we call them as axial placentation. This is nothing but the empty space or lumen. We call them as lumen or empty space. இதே வந்து parietal placentation அப்படின்னா ஓரத்தில் வர்றது வந்து we call them as parietal placentation. And then free central அப்படின்னா எந்த டிவிஷனும் இல்லை, லியூமன்லாம் எதுவுமே டிவைட் இல்லாமல் சென்ட்ரலில் வந்து ஒரு ஃப்ரீ சென்ட்ரல் பிளாசன்டேஷன். பேசல் பிளாசன்டேஷன் அப்படின்னா பேசல் கீழே இருக்கிறது வந்து பேசல் பிளாசன்டேஷன். ஓகே, ஆல்ரெடி we saw. ஹைப்போகைனஸ் அப்படின்னா என்ன நான் சொன்னேன்? கைனீசியம் வந்து it will be on the top most, all the other parts will be lower. And பெரிகைனஸ் அப்படின்னா 2 பேருமே வந்து சிமிலர் பிளேஸில் இருப்பாங்க. எபிகைனஸ் அப்படின்னா எபிகைனஸ் அப்படின்னா கைனீசியம் வந்து இன்ஃபீரியர் இருப்பாங்க, மற்ற பார்ட்ஸில் உங்களுக்கு அபோவாக இருக்கும். அண்ட் தென் சிமெண்ட்ரி ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து 2 டைப்ஸ், ஏசிமெண்ட்ரி அண்ட் சிமெண்ட்ரி. ஏசிமெண்ட்ரி இஸ் ஆஃப் ஆக்ஷனோமார்பிக் அண்ட் ஜைகோமார்பிக், ரேடியல் அண்ட் பைலேட்ரல். ரேடியல் அப்படின்னா எஸ், எப்படி அதை டிவைட் பண்ணலாம் உங்களா ரேடியலில்? எஸ். இதே வந்து பைலேட்ரல் அப்படின்னா எஸ். ஓகே, ஃப்ரூட் பார்ப்போம். ஓகே, the fruit என்னது? ripened ovary. ripened ovary ஒரு மெச்சூரான ஓவரிக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து it is a fruit. And fruit, if a fruit is formed without fertilization of the ovary, it is called as what kind of fruits? Yes, parthenocarpic fruits. Outer layer வந்து we call them as epicarp, and then middle layer வந்து mesocarp, and the endocarp வந்து we call them as
இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த இது. சரி, ஒரு கோகனட் இதை எடுத்துக்கலாமே, கோகனட் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு சொல்லு, எதுலேருந்து அது மீசோகார்ப், எண்டோகார்ப், எபிகார்ப் இதெல்லாம் எனக்கு சொல்லு. சரி, இப்போ இந்த தேங்காய் நார் இருக்கா, இது இது ஷெல்னா எதை சொல்கிறேன், அந்த கொட்டாங்குச்சியா? சரி, அதுக்கு முன்னாடி நார் இருக்கா, அது வந்து மீசோகார்ப். சரியா, நார் வந்து மீசோகார்ப். அந்த ஓடு நம்ம அந்த நீ சொன்னல அந்த அது வந்து எண்டோகார்ப். உள்ளே இருக்கிறது வந்து எண்டோஸ்பெர்ம். சரியா, ஓகே. வேறு என்ன கொடுத்துருக்கீங்க, உள்ளே இருக்குது சீடு, அவ்வளோதான். பெரிகார்ப் அப்படின்னா என்னது? ஃபுல் ஒரு ஃப்ரூட் தான் பெரிகார்ப் நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா, சரி. டைப்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரூட் வந்து இட் இஸ் சிம்பிள், அக்ரிகேட் அண்ட் மல்டிபிள் ஃப்ரூட்ஸ். இதே வந்து சிம்பிள் ஃப்ரூட் அப்படின்னா சிங்கிள் ஓவரியிலேருந்து டெவலப் ஆகிறது வந்து சிம்பிள் ஃப்ரூட். அக்ரிகேட் ஃப்ரூட் அப்படின்னா குரூப் ஆஃப் ஃப்ரூட்லெட்ஸ் டெவலப் ஃப்ரம் அ ஃப்ளவர், அது we call it as aggregate. Multiple அப்படின்னா a composite fruit develops from an entire inflorescence. ஒரு entire inflorescenceலேருந்து ஒரு fruit develop ஆச்சு அப்படின்னா we call them as multiple fruit. இதே multiple fruit வந்து we call it as pseudocarpic fruits since they develop from the entire inflorescence. And nutritional value of fruits, we all know it has a high vitamins and low in fat. It also provides fiber and best source for vitamin C and also source for vitamin B. Orange gives the largest amount of vitamin C. Vitamin A fruits like cantaloupe, apricots and other yellow fruits. Oranges, strawberries and cantaloupe and dry fruits are source of calcium also. Seed. சீட் வந்து உள்ளே இருக்கிறது வந்து எம்ப்ரியோ, அதுக்கு வெளியே இருக்கிறது வந்து ஃபுட் ஸ்டோரு, அதை கவர் பண்ணி இருக்கிறது வந்து சீட் கோட். இதே வந்து ஒரு மேங்கோ எடுத்துக்கலாம், மேங்கோவில் நம்ம பீல் பண்ணுவோம்ல, அதுதான் வந்து இட் இஸ் அ சீட் கோட். நம்ம சாப்பிட்றோம்ல, அது வந்து ஃபுட் ஸ்டோர். அந்த உள்ளே இருக்க சீட் தான் வந்து we call them as embryo. ஓகே, சரி. இப்போ இந்த இப்போ இந்த எம்ப்ரியோவும் இந்த ஃப்ரூட்டுக்கும் அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்போ எப்படி அட்டாச் ஆயிருக்கு, இந்த அட்டாச் ஆயிருக்க இந்த இதை வந்து we call terms xylem. சரியா, we call the xylem is the scar on the seed coat through which the developing seeds were attached to the fruit, that is called as xylem. Above the xylem a small pore is called as micropyle. Micropyle அப்படின்னு சொல்லுவோம். xylem அப்படின்னு என்னது, ஒரு சீடையும் ஒரு ஃப்ரூட்டையும் ஒட்டி வைக்கிறதுக்காக ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த ஹைலம்க்கு மேலே ஒரு போர் இருக்குது, that we call it as micro. yes. சரி, சீட் எதுலேருந்து டெவலப் ஆகுது, சாரி எஸ் ரூட்டில், ஓகே. மோனோகாட் versus டைகாட் பிளான்ட். மோனோகாட்னா என்னது, டைகாட்னா என்னது? எஸ், சிங்கிள் காட்டிலிடன்ஸ். டைகாட்டிலிடன்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் டூ காட்டிலிடன்ஸ். ஓகே, மோனோகாட் தானா? ஓகே, மோனோகாட்டில் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா we know radical. மோனோகாட்டில் since it is one cotyledon and then cotyledonக்கு மேலே இருக்கிறது வந்து we call it as epicotyle, and there is also two structures called as scutellum and coleryza. scutellum என்னது, coleryza அப்படின்னா என்னது, இங்கே இருக்கிறது வந்து scutellum, எண்டோஸ்பெர்ம்க்கு கீழே இருக்க பார்ட்டு we call this as scutellum, and இங்கே இருக்கும் this is scutellum and this is coleryza. And in between them will be the plumule. And description of some important families. சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபேமிலி Fabaceae.
சரி இப்போ வந்து ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா பார்ப்போம். ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் வந்து சில கேரக்டர்ஸ்க்குலாம் வந்து சில சிம்பிள்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த பிளான்ட் வந்து ஆக்ஷனோமார்ஃபிக்கா இல்லைனா வந்து ஜைகோமார்ஃபிக் ஆர் ஏசிமெட்ரியாக நம்ம பார்க்கணும். இதே வந்து ஆக்ஷனோமார்ஃபிக் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிளான்ட் இந்த மாதிரி சிம்பிள் தே வில் ரெப்ரசென்ட். இதே வந்து ஜைகோமார்ஃபிக் அப்படின்னா இட் இஸ் பர்சன்டேஜ். அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து தனியாக மேலோட சிம்பிள் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா மேல் ஃபீமேல் வந்து தனியாக இருக்குது. ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்தாங்க, ரெண்டு பேரும் பைசெக்சுவலாக இருந்தாங்க அப்படின்னா பைசெக்சுவல் ரெண்டுமே கம்ப்ரைஸ் பண்ணுறது. கே ரெப்ரசன்ஸ் ஃபார் வாட்? எஸ் கேலெக்ஸ். கேலெக்ஸ் இங்கே வந்து 5 பிராக்கெட் போட்டிருக்காங்க. பிராக்கெட் ரெப்ரசன்ஸ் எஸ் வெரி குட். கேலெக்ஸ் வந்து அப்போ வந்து யுனைடடாக இருப்பாங்க. அப்போ என்னன்னு சொல்லலாம்? கேலெக்ஸ் யுனைடடாக இருந்தா வாட் நேம் ஃபார் தட்? கேமோவா இல்லை வந்து எஸ் வெரி குட். இதே வந்து அடுத்து என்னது? சி ஃபார் எஸ். இதே எப்படி கொடுத்துருக்கான்? எஸ் ஃப்ரீயாக இருக்குது, அதுதான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுது. இதே வந்து ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து அதே தான். 9 வந்து என்னவா இருக்காங்க? யுனைட் பண்ணியிருக்காங்க +1. அண்ட் கைனீஷியம் வந்து கீழே பார் போட்டிருக்காங்க. அப்படின்னா என்னது? கீழே டேஷ் போட்டிருந்தா என்ன மீனிங்? கீழே டேஷ் போட்டிருந்தா எஸ் வெரி குட். அண்ட் ஒன்லி 1 கைனீஷியம். சரியா? அப்போ இது வந்து ஃபேபேசியே விச் இன்க்ளூட்ஸ் என்ன ஃபேமிலி இது? ஃபேபேசியே எஸ் வெரி குட். லெகுமினேசியே. லெகுமினேசி அப்படின்னா விச் ஹேஸ் ரூட்ஸில் வந்து நாடியூல்ஸ் இருப்பாங்க. இந்த பட்டாணி செடியிலலாம் வந்து தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் இதுதான் வந்து இருக்கும். அண்ட் சரி ஃபஸ்ட்டு படிப்போம். இவங்க வந்து என்னவா இருக்காங்க? ட்ரீஸ், ஷ்ரப்ஸ், ஹர்ப்ஸாக இருக்காங்க. ஸ்டெம் வந்து எரெக்ட் ஆர் கிளைம்பர். எரெக்ட் அப்படின்னா டுவர்ட்ஸ் சன். கிளைம்பர் அப்படின்னா கிளைம்பர்னா மேலே போவாங்களா சைடில் போவாங்களா? எஸ். லீவ்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது. ஆல்டர்னேட் அப்படின்னா ஸ்டோலன்ஸ் தான் சைடில் போவாங்க. கிளைம்பர்ஸ் வந்து மேலே தான் போவாங்க, டுவர்ட்ஸ் சன் தான். ஸ்டோலன்ஸ் தான் வந்து இங்கே இருப்பாங்க, இப்படி சுற்றி போவாங்க. மணி பிளான்ட் இப்படி போகிறது வந்து ஸ்டோலன்ஸ். ஓகே. லீவ்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டாக இருக்குது. ஆல்டர்னேட் அப்படின்னா இங்கே இருந்துச்சுன்னா அடுத்தது மேலே, அடுத்தது அந்த சைடு தான் இருக்கும். பின்னேட்லி காம்பவுண்ட். பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் அப்படின்னா பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் அப்போது ஒரு ரேச்சஸ் இருக்கும், இப்படி இருப்பாங்க பின்னேட்லி. அண்ட் தென் சிம்பிள் லீஃப் பேஸ் வந்து பல்வினேட் இருக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. பல்வினேட் அப்படின்னா என்னது? எஸ் வெரி குட். பல்ஜ்னஸ் இந்த லீஃப் பிளேஸ் அப்படின்னா இப்போ வந்து இந்த டைப் ஆஃப் ஃபேமிலியில் வந்து பல்வினேட். அண்ட் ஸ்டிப்புலேட் அண்ட் ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸ்டிப்புலேட் அப்படின்னா ஸ்டிப்யூல் இருக்குது, எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஒரு காம்பு மாதிரி குட்டியாக இருக்கிறது. ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் சொல்லிட்டா. ரெட்டிகுலேட் வீனேஷன் அப்படின்னா வீனேஷன் என்னது? உள்ளே இருக்க மிட்ரிப்ஸை நம்ம சொல்கிறதா வந்து வீனேஷன். பேரலல் அப்படின்னா ஆப்போசிட். ரெட்டிகுலேட் அப்படின்னா லைக் லைக் அ கிளம்ஸி திங். சரி. இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து ரெசிமோஸ். ரெசிமோஸ் அப்படின்னா இப்படி இருப்பாங்க. இப்படி இருக்கிறது வந்து இட் இஸ் ரெசிமோஸா. ஃப்ளவர் வந்து பைசெக்சுவல். பைசெக்சுவல் இன் சென்ஸ் எஸ். ஜைகோமார்ஃபிக்னா ஜைகோமார்ஃபிக் எஸ். அப்போ ஜைகோமார்ஃபிக்கோட சிம்பிள் வந்து இதுவாக இருக்குது, பர்சன்டேஜ். ஓகே. அப்போ வந்து ஜைகோமார்ஃபிக் இருக்கனால பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டா, பைசெக்சுவல்னால 2 சிம்பிள் கொடுத்துட்டா. இப்போ அடுத்து வந்து கேலெக்ஸ் வந்து 5. கேலெக்ஸ் வந்து 5 கொடுத்துட்டா. சின்ஸ் தே ஆர் ஆஃப் யுனைடெட் இட் கம்ஸ் அண்டர் கேமோ செப்பலிஸ். அடுத்து வந்து கொரோலா. கொரோலா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பெட்டல்ஸ் வந்து 5 ஆனால் வந்து 2 தட் இஸ் பால்மினோசியஸ் ஏஸ்டிவேஷன். வெக்ஸிலர் ஏஸ்டிவேஷனில் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருப்பாங்க, 2 விங்ஸு ஒரு கீழே. ஓகே. ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து 10. டய ஆல்டிஃபிஸ் ஆர் ஆந்தர் வந்து டைதீக்கஸ். டைதீக்கஸ் அப்படின்னா என்னது? எஸ் இப்படி. ஓகே. அடுத்து வந்து கைனீஷியம் வந்து ஓவரி சுப்பீரியர்னால ஜிக்கு கீழே டேஷ் போட்டிருக்காங்க. அண்ட் தென் மோனோகார்புலரி இன் சென்ஸ் ஒன்லி 1. அண்ட் தென் யூனிகுலர் வித் மெனி ஓவியல்ஸ் அண்ட் ஸ்டைல் ஸ்டிக்மா இதெல்லாம் ஓகே. அண்ட் தென் ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா இஸ் ஃபாலோஸ். சரி. அடுத்த ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் எனக்கு என்னென்னு நீ சொல்கிற. சரியா? எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பல்சஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், ஆயில், டிம்பர், டை, ஃபுட்டர், ஃபைபர்ஸ், ஆர்னமெண்டல்ஸ் அண்ட் ஜுவல்லர்ஸ் வெயிட்.
அடுத்த ஃபேமிலி வந்து Solanaceae. ஓகே, ஃப்ளோரல் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ ஃப்ளோரல் ஃபார்முலாவில் வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்னவா இருக்காங்க இவங்க பர்சன்டேஜ் அப்படின்னா எஸ் வெரி குட் ஜைகோமார்பிக். இது வந்து எஸ் பைசெக்சுவல். இது கேலக்ஸ் யுனைடெட். ஆனால் வந்து வாட் வி கால் them as எஸ் வெரி குட். இதே வந்து அதே தான் கொடுத்துருக்கோம். இதுதான் அதே தான் வருது. Solanaceae இது ஒரு நிமிஷம் இரு. சரி ஓகே, ஃபஸ்ட்டு Solanaceae இங்கே டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்துட்டு போகலாம். ஓகே, Solanaceaeயோட ஃப்ளோரல் என்னவா இருக்குது அப்படின்னா ஓகே ஐ வில் ரைட். நீ என்னன்னு எனக்கு சொல்கிற. இது ஐயோ தப்பு தப்பு எழுதுறேண்ணா. K5 C5 A5 G2. ஓகே, இது என்னன்னு எனக்கு சொல்லு. ப்ளஸ் அப்படின்னா வினோ சைக்கோவா ஆக்ஷனோவா? எஸ் வெரி குட். ஆக்டினோமார்பிக். இது வந்து பைசெக்சுவல். இது வந்து கேலக்ஸ் யுனைடெட் வித் 5 தட் இஸ் கேமோ. எஸ் இது என்னது கெரோலா அண்ட் ஆண்ட்ரிஷியம். என்ன இங்கே என்ன இது என்ன அப்படின்னா ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க. அப்போது ஆண்ட்ரிஷியமும் கேலக்ஸும் வந்து ஃபியூஸ்டாக இருக்காங்க. ஓகே, அப்போ ஃபியூஸ் இருக்கனால கேலக்ஸ் எத்தனை இருக்காங்க? இட் இஸ் 5. அவங்களுமே யுனைட்டடாக இருக்காங்க. பட் ஆண்ட்ரிஷியம் தனியாக இருக்காங்க. பட் தே ஆர் 5. அப்போ ஆண்ட்ரிஷியம்குள்ளார அவங்க யுனைட்டடாக இல்லை. அப்போ ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து கெரோலா கூட தான் வந்து யுனைட்டாக இருக்காங்க. கெரோலா அவங்க தனியாகவுமே வந்து யுனைட்டில் தான் இருக்காங்க. அண்ட் தென் கைனீஷியம் வந்து கீழே டேஷ் போட்டிருக்காங்க. அப்போது சுப்பீரியர் வித் 2 ஃபியூஸ்ட் ஓவியூல்ஸ். சரியா? எக்ஸாம்பிள் ஓகே, ஸ்டெம் வந்து தே ஆர் ஹெர்பேஷியஸ், ரேர்லி woody, ஏரியல், எரெக்ட் இதெல்லாம். அண்ட் தென் லீவ்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட் ஆர் சிம்பிள் ஆர் ரேர்லி பின்னேட்லி காம்பவுண்ட், எக்ஸ்டிபுலேட் அண்ட் வீனேஷன் வந்து ரெட்டிகுலேட். என்னன்னு சொல்ல எனக்கு ஆல்டர்னேட் அப்படின்னா லீவ்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட்டாக இருக்காங்க. ரேர்லி பின்னேட்லி காம்பவுண்ட். பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் அப்படின்னா பின்னேட்லி காம்பவுண்ட் ஒரு ரேஷஸ்லேயே வந்து லீஃப் ஃப்ளட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் நீ. அண்ட் தென் எக்ஸ்டிபுலேட். எக்ஸ்டிபுலேட்னா எஸ் வெரி குட் ரெட்டிகுலர் வீனேஷன் we know. அண்ட் தென் சாலிட்டரி. இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து சாலிட்டரியாக இருக்காங்க. சாலிட்டரினா என்னது? சிங்கிளாக இருக்கிறதா வந்து அப்போ வந்து ஃப்ளவர் இன்ஃப்ளோரசன்ஸ் வந்து சிங்கிள். அண்ட் தென் அவங்க ஆக்சிலரி ஆர் சைமோஸ். சைமோஸ்னா எப்படி இருப்பாங்க? சைமோஸ் எப்படி இருப்பாங்க? மறந்தாச்சா? ஒரே ஒரு ஃப்ளவர் மேலே இருக்கும் சைமோஸ். இதே வந்து ரெசிமோஸ் அப்படின்னா பெருசாக கீழெல்லாம் பெருசாக இருப்பாங்க, போக போக சின்னதாகிட்டே போவாங்க. இது வந்து என்னது? ரெசிமோஸ். இது வந்து சைமோஸ். அண்ட் எவ்ரி திங் இஸ் பீன் இதுதான் சேம். சரி, கேலிக்ஸ் வந்து பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னது? இப்போ நிறைய ஃப்ளவரில் வந்து கேலிக்ஸ் வந்து விழுந்துருவாங்க. பர்சிஸ்டன்ட் அப்படின்னா விழாமல் அப்படியே இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரிஞ்சால். இப்போ இதுதான் பிரிஞ்சால் அப்படின்னா இப்படி இருக்குமா? இதுதான் வந்து கேலிக்ஸ். கேலிக்ஸ் which is persistent. persistent த்ரூ அவுட்டாக கீழே விழ முடியாது, ரொம்ப டைட்டாக ஃபிக்ஸாக இருக்காங்க, persistent. சரியா? அண்ட் தென் பிளாசன்டேஷன் வந்து ஆக்சியல்னு கொடுத்துருக்கேன். ஆக்சியல்னா என்னது? ஆக்சியல் மிடில் இருக்கிறது ஓவியூல்ஸ் எல்லாம், அது வந்து ஆக்சியல். அண்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து வில் சி ஹியர் ஃபுட்டு, டொபாக்கோ, மெடிசினல் அண்ட் ஆர்னமெண்டல் பிளான்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபேமிலி லிலியேசியே. லிலியேசியே ஃப்ளோரல் டயக்ராம் எனக்கு சொல்லு. என்னது இது? ஓகே, ஆக்சுவலாக இது வந்து பிஆர்னு இருக்கணும் முன்னாடி. பிஆர் அப்படின்னா என்னது? பிராக்டியேட்னா என்னது? ஒரு ஃப்ளாரில் ஒரு ஸ்மால் லீஃப் இருந்துச்சுன்னா we call it as bracteate. அப்போ லிலியேசியில் இருக்குது. அண்ட் தென் இது வந்து ஆக்ஷனோமார்பிக், பைசெக்சுவல். பி கொடுத்துருக்காங்க. என்னது பீனா? எஸ் வெரி குட். பெரியன்ட் அப்படின்னா வாட் இஸ் தட்?
ரெண்டு பேருமே வந்து இதா இருக்காங்க. சரி, அது வந்து என்ன ஆயிருக்கு, ஆண்ட்ரிஷியம் கூட ஃபியூஸ் ஆயிருக்காங்க. பாரு மேல இது போட்டிருக்காங்களா லைனு. அப்போ பெரியாந்த் which is 3+3ல இருக்காங்க. அவங்க வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஆண்ட்ரிஷியமோட ஃபியூஸ், ஆண்ட்ரிஷியம் வந்து 3 and they are not fused, but here அவங்க வந்து யுனைட்டடா இருக்காங்க பெரியாந்த். and then கைனீசியம் வந்து கீழே டாஷ் அப்படின்னா ஏன் கீழே போட்டிருக்காங்க, ஆமா அப்போ வராது. ஓகே, இதே வந்து மேலே டேஷ் போடணும். அண்ட் தென் 3 ப்ராக்கெட்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னா எஸ், வெரி குட், 3 யுனைடெட், அவ்வளோதான். ஓகே, அண்ட் எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வில் சி ஃபுட், மெடிசன், ஆர்னமெண்டல்ஸ் அண்ட் ஃபைபர்ஸ். Any doubts in this?
சரி ஓகே அடுத்த anatomy பார்ப்போம். Okay, we'll start a new one, that is anatomy of flowering plants. And in previous chapter we learnt about all the external structures. Now let us see about internal structures of a plant. So the internal structures of the plants are made up of tissues. So a tissue is a group of cells having common origin, usually performing the common function. And the plant body is made up of different kinds of tissues, and the tissues help in body function by allowing the division of labor. What is division of labor? Each part functions to. Yes, labor means functions only. So they have a bunch of work to carry out. So these all been carried out or initiated by the tissues only. For example, the leaf, various cells commonly perform the functions of photosynthesis. Let us see the classifications of plant tissues. It is of two types. One is meristematic and permanent tissues. As I said earlier, meristematic means it is a cells which initiates the differentiation. Permanent means it cannot divide further. So that meristematic is of three types. One is apical, lateral and intercalary meristems. Apical means it is present in the top, that is tip, yes, and whereas lateral means on the sides. Intercalary means in between, okay. And permanent tissues of only two, simple and complex. Simple means it is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Complex means xylem and phloem. Okay, we will see about the characteristics of meristematic tissues. So this is the active region of divisions takes place, and these tissues divide to form a new cells of which gives rise to the permanent tissues. Okay, this meristems only give rise to the permanent tissues. When it attains that stage of permanent tissues, it cannot divide furtherly. Okay, and the meristematic tissue is an undifferentiated mass of cells that is in a continuous state of division, and it's have retained their power of division. Let us see the classification. As I said, apical, intercalary and lateral. Apical means that occurs at the root of the tip and shoot, which produces the primary tissues. It occupies the tip of the root, while the shoot apical meristem occupies the most distinct region of the stem axis. So this apical meristem is of two types, that is root apical meristem and shoot apical meristem. And another is the intercalary. Intercalary means they occur in between both mature tissues, that is known as intercalary, and they occur in grasses and regenerate pairs removed by grazing herbivores. Grazing herbivores means the animals or the animals which eat grass, that's all, that is grazing herbivores. And both apical and intercalary meristems are primary meristems because they appear on their early life and in the formation of the primary body, plant body. Lateral meristems means it occurs in the mature regions of the root and shoot system, and these meristems produce the woody axis, that is the stem, and lateral, and they appear later than the primary meristem, so they are also known as secondary. So they are not involved in the primary formation of the plant. Classification based on the functions, that is protoderm, procambium and ground meristem. Protoderm is the outermost part of the primary meristem found at the apex of the stem and the root. Apex means apex, yes, tip, and this develops into the epidermis. Procambium means this further develops into the vascular tissues. Vascular tissues means, yes, very good, xylem and phloem. And then ground meristem means it develops into the ground tissues, and the cells are very much thin walled and living isodiametric.
And the next is classification based on their origin, that is primary and secondary. Primary means it is derived during the early stages of the plant development, and it is developed into a primary permanent only. And next will be secondary meristem. Secondary meristem means after the later part of the plant's life. Examples of secondary meristems include cork cambium and interfascicular cambium. We will see that in further slides. Okay, now is permanent tissues. Permanent tissues means it is all made up of meristematic cells and which cannot further divide in future. So this is of two types, one is simple and complex. Simple permanent tissues means they have a similar cells similar in structure and functions. So they are called as simple tissues. They are of three types. One is parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. Parenchyma means it is kind of a living cells which contains protoplasm. Collenchyma, it is also a living cell, but sclerenchyma, it is a dead cell. Okay, so these are the difference between them. And yes, very good, they are tightly packed. We will see them in following slides, I think. Okay, next is complex permanent tissues. Complex permanent tissue means the vascular system, that is the xylem and phloem. Xylem carries what and phloem carries what? Xylem, water, blood, food. Yes, okay. And xylem carries water from root to stem or apical tip, but whereas phloem brings food from leaf to the root. And the xylem tissues are four components. One is tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma. And whereas this phloem, it is of four types again: sieve elements, companion cells, phloem parenchyma and then phloem fibers. On the basis of their structure and location, tissue system is of three types. One is epidermal tissues and then followed by ground and then vascular. Epidermal means skin, dermal, and then ground means which includes everything except epidermis and vascular tissues. Vascular means xylem and phloem. Okay, so except epidermal and vascular, all others comes under ground. Epidermal means the skin, dermal thing, vascular means xylem and phloem. Let us see about epidermal tissue system. Epidermal means, yes, it is the outermost covering of the whole plant, and the first part is the epidermis. We all know epidermis is the outermost layer of the main plant body, and these cells are very much elongated and compactly arranged to form a continuous layer, which you can see in the picture, and these layers are interrupted by the stomata so that they can prepare their take place in transpiration loss. Okay, and sometimes they are separated by intercellular spaces also. And the next structure will be stomata. Stomata, we know these are the openings of the epidermis of the aerial parts of the plant, especially the leaves. And stomata is composed of two bean shaped structures called as guard cells. In between them, in between the guard cells only, the stomata will be present. And let us see, okay, the epidermal tissues include epidermis and stomata, and epidermal appendages like trichomes and hairs. These are the trichomes and hairs which can absorb water from the soil. And the functions of epidermis include, that is concerned with gaseous exchange or transpiration loss, and then that is cuticle and fatty material from transpiration. Tough cuticle and compound cells provide definite shape to the body without any spaces, and then it also have the root hair which absorbs water from the soil. And site for photoreception plays an important role in circadian leaf movement and photoperiodic induction. Photoreception means photosynthesis, and epidermal protoplast stores various products of metabolism. Next is ground tissue system. Ground tissue system is except vascular system and epidermis, everything comes under this ground tissue system. It consists of a thin walled chloroplast containing cells of mesophyll. Mesophyll means the cells which is present in the middle layer.
Okay, we'll see what are the things present in the ground tissue. The first one will be the hypodermis. This hypodermis is just situated below the epidermis and as a outer region of the cortex. And next will be the cortex. It lies between epidermis and endodermis. See, first is hypodermis. It just lies below the epidermis. Okay, and next part will be cortex. It lies between epidermis and endodermis, and it contains all these cells like parenchyma, collenchyma and sclerenchyma tissues. Okay, out of these through which is non-living cells? Yes, very good, and other twos are? Yes, sir. And the function of the cortex will be storage of the food. And the next layer will be endodermis. We know endodermis is the innermost layer of the cortex, and it is a barrel shaped and arranged without any intercellular spaces. There is no spaces between this endodermis, and these also have the bands called as Casparian bands. I think we studied in this transport in plants. There is two way of transport, that is apoplast and synplast. Apoplast takes place in cell wall, and when it reaches the Casparian stripe, it have to go inside the cells, right? Because of what? Because the Casparian stripes are impermeable to water. So, inside the Casparian stripes, the pathway is changed into synplast or apoplast? Yes, very good. So, this Casparian strips is is located in endodermis of the plant only. And the last will be and the next will be the pericycle. Pericycle, it is present between the endodermis and the vascular tissue. Okay, vascular tissues we know xylem and phloem, and endodermis means inner part of the plant. So, between them it is the pericycle, and it comprises cells of parenchyma. And this pericycle is absent in roots and stems of some aquatic plants only, not everyone. And the next is the medullary rays. These medullary rays are considered to be non-vascular areas. Non-vascular areas means in where this xylem and phloem doesn't go. So, that is non-vascular areas, and these originate from the apical meristem. What is apical meristem? Apical meristem na? Tip of meristem அப்படினா cell divide ஆகுது. Apical tipல போய் divide ஆகுது. We call it as apical meristem. So, இந்த medullary rays வந்து எங்க இருந்து originate ஆகுறாங்க? Apical meristem தான் வந்து originate ஆகுறாங்க. And the next part will be the pith. Pith தான் வந்து it is a center portion of the root and stem. And it contains all parenchymatous cells and as well as sclerenchymatous cells. And the next is the, yeah, that's all. Okay, first ல சொல்லுவோமா ground tissues அப்படினா first வந்து என்னது? Yes, very good. Hypodermis. Epidermis வந்து இதுல epidermal skinல. அடுத்து வந்து ground tissuesல வந்து hypodermis. Hypodermis அப்படினா it is below epidermis and followed by cortex. Cortex is present in between epidermis and endodermis, and next will be the endodermis, which is the inner layer of the cortex, followed by which has all these Casparian strips and all. அதுக்கப்புறம் இன்னும் உள்ளார போனா what we have? Pericycle. Pericycle is made up of single layer, and it is present between the endodermis and the vascular tissues. And then medullary rays அப்படினா we consider this as a non-medullary tissues since it doesn't have any xylem and phloem. And the last one will be the pith. Pith, it is a central portion of all roots and the stem. Next is the vascular tissue. Vascular tissue we know xylem and phloem. Xylem carries what? And phloem carries food. And these are the arrangements of xylem and phloem. There are three types. One is conjoined, radial and concentric. Conjoined is of two types, collateral and bilateral. And this collateral, what happens? Phloem will be, one patch of phloem is outside the xylem, and this is of two types, open and closed. Open and closed means cambium present, cambium absent. And whereas bicollateral means two phloem above and below the xylem. You can see two phloem and xylem.
Okay, and radial means xylem and phloem on the different radius, they will be scattered like the picture given there. And concentric means ஒரு layer full வந்து inside full it will be xylem and outer வந்து full வந்து phloem இருக்கும், and vice versa in amphivacal arrangement. Okay, and next let us see about dicotyledon. Sorry. Next we will see about dicotyledon's root. Okay, root ஓட first part என்னவா இருக்கு? Okay, followed by okay, அதெல்லாம் ஓகே. ரூட் ரீஜன்ஸ் வேற, நான் உள்ளார சொல்றேன், உள்ள செல்ஸ்க்கு போறதுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து எபிடர்மிஸ். எபிடர்மிஸ் மேக்ஸ் த outermost part of the young root, and இதுல தான் வந்து we also have cuticle stomata also present in this roots young இதுல, and followed by cortex. cortex வந்து எதுக்கு நடுவுல இருக்கு? எபிடர்மிஸ்க்கும் எண்டோடர்மிஸ்க்கும் நடுவுல இருக்கிறது வந்து cortex. And then it contains many parenchymatous cells with intercellular spaces. ஏன் intercellular spaces அப்படினா water have to enter into them, so intercellular spaces இருக்கு. And cortex க்கு அடுத்தது வந்து we saw endodermis. endodermis என்னது? endodermis என்னது? thin layer. Okay, innermost part of the root, that is after cortex it is the endodermis, and it is the shape of a barrel shaped. barrel அப்படினா இந்த வாசிப்பாங்கல்ல, இந்த இது என்ன வாசிப்பாங்க, அது பேரு இப்படி வைக்கிற ட்ரம்ஸா? சரி, ஏதோ ஒரு வாசிக்கு தெரியல இருக்கு. மத்தளமா? ஓகே ஃபைன், அதை வந்து we call it as barrel shaped. சரியா? And in the endodermis தான் casprin strips are present since it is impermeable to water. And then அடுத்தது வந்து ஸ்டிலே. ஸ்டிலே வந்து இதுக்கும் உள்ளார இருக்க எண்டோடர்மஸ்க்கும் உள்ளார இருக்க பார்ட் தான் வந்து ஸ்டிலே. this ஸ்டிலே தான் we have this pericycle and then pith, vascular tissues, இதெல்லாம் வந்து இந்த ஸ்டிலே தான் இருக்கு. காமனான ஒரு வேர்டு. பெரிசைக்கிள் வந்து எங்க இருக்கு? பெரிசைக்கிள் வந்து எண்டோடர்மஸ்க்கு அடுத்து உள்ளார இருக்கிறது வந்து பெரிசைக்கிள். ஃபுல்லாக வந்து பேரன்கைமேட்டஸ் செல்ஸ் தான் வந்து, அண்ட் இங்கே தான் வந்து இனிஷியேஷன் ஆஃப் காக் கேம்பியம் அண்ட் இன்டர்ஃபெசிகுலர் கேம்பியம் எல்லாம் வந்து க்ரோ ஆகுது, அண்ட் ஃபாலோட் பை வாஸ்குலர் டிஷ்யூஸ், தட் இஸ் த xylem and the phloem, and the last will be the pith. pith வந்து என்னது? it is a central portion of the part of the root. ஆனால் வந்து டைகாட் ரூட்ஸில் வந்து இது இந்த பித் வந்து இருக்காது. ஸோ ஃபுல்லாக இட் இஸ் பீன் கவர்ட் பை த பெரிசைக்கிள் இட்ஸ். ஸோ ஒரு உள்ளார இருக்க போர்ஷன் வந்து இருக்காது. அண்ட் வாட் எல்ஸ்? இட் ஹேஸ் அ ஸ்மால் it is small and consists of parenchymatic cells. இந்த பித்து தான் it has a ஃபுட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு, வேஸ்ட் ப்ராடக்ட் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு இந்த பித் தான் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஓகே, என்னெல்லாம் சொல்லு? ஃபஸ்ட்டு வந்து we call this epidermis as epiblemma also. Okay, in root we call them as epiblemma or epidermis, and we know this is trichome or unicellular hairs, followed by cortex. cortex க்கு அப்புறம் endodermis. endodermis குள்ள தான் வந்து ஸ்டிலே இருக்கு. ஸ்டிலே which comprises pericycle, pith, அப்புறம் vascular tissues. Okay, and features for identification of dicotyledonous root. இப்போ நீ ஒரு ரூட்டை எடுக்கிற, அது என்ன ரூட் நீ கண்டுபிடிக்க என்னதான் இருக்கணும்? presence of root hair இருக்கணும். இதில் endodermis with casparian strips, absence of pith, radial bundles less than 8, presence of exarch xylem. ஓகே, radial bundles அப்படின்னா ஒரு நிமிஷம், radial bundles அப்படின்னா ஸ்கேட்டடாக இருப்பாங்க. xylem-உம் phloem வந்து ஸ்கேட்டடாக இருப்பாங்க. exarch அப்படின்னா வெளியே xylem இருக்கும், உள்ளே வந்து இது இருக்கும், phloem இருக்கும். இதே வந்து phloem வெளியே இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து exarch phloem. ஓகே, endarch phloem, exarch phloem சொல்லுவோம். சரி, அடுத்து வந்து monocotyledonous root. அதே தான், ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்ட்டாக இருக்குது? எபிடர்மஸ் வந்து அவுட்டர் பார்ட்டு காம்பேக்டாக அரேஞ்ச் இருப்பாங்க. இதில் தான் வந்து ரூட் ஹேர்ஸ்க்கும் வந்து இருப்பாங்க. அண்ட் தென் ஃபாலோட் பை cortex. cortex between epidermis and endodermis க்கு நடுவுல இருக்கிறது வந்து cortex, followed by endodermis. endodermisல என்ன இருப்பாங்க? அவங்க வந்து barrel shaped இருப்பாங்க. casparian stripes வந்து இந்த endodermisல தான் இருக்குது. followed by stile. stile அப்படினா we know vascular tissues. சரியா? pericycle தான் வந்து which gives rise to
cork cambium and interfascicular cambiumக்குலாம் ரைஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் தென் vascular tissues we know that is xylem and phloem. அதே வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா ரேடியலாக இருப்பாங்க. ரேடியல் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் இருப்பாங்க. பித்து, எஸ், பித்து என்ன பண்ணுறாங்க? பித்தில் தான் ஃபுட்டு வந்து ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. நாட் ஓன்லி ஃபுட், ஆல்சோ த வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, வில் சி சம் ஐடென்டிஃபிகேஷன் அபவுட் தெம். presence of root hairs ரெண்டு பேருமே இருக்காங்க, ரெண்டுத்துலயுமே. endodermis with passage cells. அப்போ வந்து endodermisல வந்து passage cells இருக்கு. ஆனா இதே வந்து டைகாட்ல வந்து we have casparin strips. endodermisல தான் casparin strips இருக்கு, இங்க இல்ல. presence of pith, அங்க வந்து absence of pith. இங்க வந்து radial bundles more than 8, ஆனா அங்க வந்து it is less than 8. xylem வந்து exarch, அங்க it is xylem exarch தான். and presence of an exodermis. exodermis னா இன்னும் வெளியே, ஓகே, ஸ்கின்னுக்கு வெளியே, சாரி எபிடர்மஸ்க்கும் இன்னும் வெளியே. அடுத்து வந்து டைகாட்டிலிடஸ் ஸ்டெம். ஓகே, ஸ்டெம்ல ஸ்டார்டிங் என்னவா இருக்கும்? எல்லாமே அவுட்டர் கவரிங் என்னவா இருக்கு? அதே எபிடர்மஸ் தான். அடுத்தது என்னது? கார்டெக்ஸ். கார்டெக்ஸ் எங்க இருக்கு? இந்த கார்டெக்ஸ்ல வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான 3 ரீஜன்ஸ் இருக்கு. ஹைப்போடர்மஸ், ஜென்ரல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் எண்டோடர்மஸ். ஸ்டெம்ல வந்து கொஞ்சம் வேரி ஆகும். என்னென்ன இருக்கு கார்டெக்ஸ்ல? ஹைப்போடர்மஸ், ஜென்ரல் கார்டெக்ஸ் அண்ட் எண்டோடர்மஸ். இந்த ஹைப்போடர்மஸ் வந்து எபிடர்மஸ்க்கு கீழே இருக்கு. சரி, எபிடர்மஸ் தான் லாஸ்ட் பார்ட். அடுத்த பார்ட் தான் வந்து கார்டெக்ஸ். கார்டெக்ஸ் ஆஃப் 3 டைப்ஸ். அது உள்ளார ஹைப்போடர்மஸ், என்ன சொன்னேன்? hypodermis, general cortex and endodermis. hypodermis da வந்து it lies below the epidermis and this cells contain chloroplast and it provides mechanical strength to the stem. அடுத்து வந்து general cortex வந்து it is just below the hypodermis and these cells have intercellular spaces and may contain chloroplast. and last da வந்து endoderm. endoderm we know what are the things, அதுதா வந்து inner part of the layer and it is a barrel shaped. and next one will be stele. stele particular pericycle. pericycle அப்படினா என்னது? it lies between endodermis and vascular tissues and it initiates cork cambium and all. and then vascular strand அப்படினா we know it is xylem and phloem. அடுத்து வந்து medullary rays அப்படினா என்னது? they are non-vascular thing, they don't have any tissues or a xylem and இது. and medullary pith அப்படினா central part, அதுதான் வந்து storage and waste products. ஓகே, எப்படிலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ண அப்படின்னா occurrence of multicellular hair over epidermis. இதே வந்து நம்ம ரூட்ல வந்து கொஞ்சம் தான் பார்த்தா, இங்க வந்து மல்டிசெல்லுலர் நிறைய இருக்கணும். and then colon கைமாட்டஸ் வந்து ஹைப்போடர்மஸா இருந்தாங்க. இதே வந்து ரூட்ல எல்லாம் ஹைப்போடர்மஸ் கிடையாது, இங்க வந்து ஹைப்போடர்மஸ் இருக்காங்க. and then presence of bundle caps or scleran கைமாட்டஸ் pericycle over vascular bundles. vascular bundles காட்டிலும் யார் இருக்கா? bundle caps or scleromatous pericycle. pericycle வந்து it is made up of dead cells அப்படினா we call them as dichotomous stem. and then end arc stem. end arc அப்படினா உள்ளார xylem இருக்கு. சரியா? அடுத்து வந்து மோனோகாட். சரி, ஸ்டெம்ல என்னலாம் பார்த்தோம் சொல்லு? cortex is divided into 3 regions. hypodermis, general cortex, endodermis. hypodermis அப்படினா endodermisக்கும் epidermisக்கும் நடுவுல இருக்காங்க and then followed by cortex and then endodermis. it is a barrel shaped. வேற என்ன இருக்காங்க அங்க? barrel shaped தான், அவ்ளோ பெருசா ஒண்ணு இருக்க மாட்டாங்க. சொல்றியா ஷேப்னா என்னன்னு? barrelsனா சரி, அந்த பேரல்னால் இப்படி இருக்கும். எனக்கு ட்ராயிங்லாம் இப்படி இப்படி இருப்பாங்க. நீ பெரிய கண்டெய்னரில் சொல்கிற. அந்த மாதிரி, எஸ், அதுதான். அதுக்குன்னு அவ்வளோ பெருசாக இருப்பாங்க, அந்த ஷேப்பில் தான் இருப்பாங்க. ஓகே, ஃபாலோட் பை எண்டோடர்மஸ்க்கு அடுத்து என்ன பாட்டு? எஸ், பெரிசைக்கிள். பெரிசைக்கிளில் உள்ள என்ன இருக்காங்க?
சரி followed by பெரிசைக்கிளுக்கு அடுத்தது பித்தா மெடுலரி ரேஸ் இதெல்லாம் இருக்கா அண்ட் வாஸ்குலர் சிஸ்டம் அதே 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 அடுத்து போகலாம் அடுத்து வந்து எப்படிலாம் நீ ஐடென்டிஃபை பண்ணுவேன் ஸ்க்ளீமாரிட்டஸ் ஹைப்போடர்மஸ் இஸ் present ஹைப்போடர்மஸில் டெட் செல்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா we call them as monocotyledon stem undifferentiated ground stem ground stemனா என்னது except வெரி குட் அப்போ இங்கே அன்டிஃபரன்ஷியேட்னா கிரவுண்ட் டிஷ்யூஸ் வந்து நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியாது இதுதான் இது அப்படின்னு we cannot differentiate them vascular bundles வந்து scattered throughout the ground tissues vascular systemனா நம்ம எண்டோடர்மஸ்ல தான் உள்ள இருக்குன்னு படிச்சோம் ஆனா இங்க வந்து என்ன இருக்கு throughout the ground system scattered இருக்கு vascular bundles are conjoined collateral and closed protoxylem cavity is present அடுத்து வந்து டைகாட் லீஃப் சரி இப்போ லீஃபில் என்ன டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா எபிடர்மிஸே வந்து ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு வந்து எபிடர்மஸ் தான் அவுட்டர் லேயர் தட் எபிடர்மஸ் டிவைட் இன்டு டூ ஒன்று வந்து அப்பர் எபிடர்மஸ் இன்னொன்று வந்து லோவர் எபிடர்மஸ் அப்பர் எபிடர்மஸ் வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பேரண்ட் கைமாட்டசெல் அப்பர் அப்படின்னா அப்பர் மோஸ்ட் லேயர் கீழே இருக்கிறது வந்து லோவர் எபிடர்மஸ் இதில் வந்து விச் ஹேஸ் ஸ்டொமேட்டா குளோரோபிளாஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து லோவர் எபிடர்மஸில் தான் வந்து இருக்குது அடுத்த லேயர் வந்து மீசோஃபைல் அப்படின்னா middle layer சரியா which is differentiated into two upper palisade and lower spongy parenchyma அதுக்கு அடுத்து தான் வந்து vascular system which is xylem and phloem and அவ்வளோதான் இங்கே அந்த பித்து இதெல்லாம் கிடையாது அவங்க கிட்ட So the xylem is made up of tracheids, sieve tubes, companion cells இதெல்லாம் உள்ளார அவங்களோட பார்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்காங்க சரியா அண்ட் ஃபஸ்ட் அதுக்கு எபிடர்மஸ்க்கும் வெளியே வந்து we call them as cuticle the outer skin so outer skin epidermis of two types lower epidermis and upper epidermis அதுக்கப்புறம் followed by mesophile is of two types என்னென்ன mesophile palisade parenchyma and spongy parenchyma palisadeனா நீட்டாக இருக்கிறது palisade spongy அப்படின்னா குண்டா இருக்குது with intercellular spaces இருக்கு and then followed by vascular system xylem and phloem அதுக்குள்ள வந்து bundle sheath இந்த stomata இதெல்லாம் இருப்பாங்க they also have epidermal hairs also எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம் flattened with stomata mostly on the upper surface and mesophile differentiated into palisade and spongy parenchyma vascular bundles with colorless bundle sheath na vascular bundles வந்து ஒரு கவரா இருக்கு கவர் பண்ணிருக்காதா sheathனா covering bundle sheathனா ஒரு bundle கவர் பண்ணிருக்காங்க vascular bundles with xylem towards upper side and phloem towards the lower side அடுத்து வந்து monocotyledon leaf so leafல எப்படி இருப்பாங்க ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் epidermis வந்து outer layer it is of two lower epidermis and என்னது yes and followed by mesophil na but இங்க அது இருக்காது ஓகே ஏனா அங்க இருந்துச்சு எதுல டைகாட்டிலன் லீஃப்ல வந்து palisade parenchymaவும் spongy parenchyma இருந்துச்சு பட் இங்க வந்து கிடையாது and then they all have this full இந்த mesophile ஃபுல்லா வந்து chloroplast தான் and they also have the stomatal cavities எல்லாம் இங்க இருக்கு and followed by vascular bundles are same and this has a midrib வந்து it is the widest part of the monocot leaf and which is present in the upper surface midrib ஒரு நேரா போகுதுல ஒரு லீஃப்ல அதுதான் we call them as midleaf என்னென்ன டிஃபரன்ஸ் undifferentiated mesophile வந்து அங்க வந்து parenchyma ரெண்டு டைப் ஆஃப் parenchyma பார்த்தோம் பட் இங்க எதுமே அதெல்லாம் கிடையாது and then presence of bundle sheath with chloroplast அங்க அது கிடையாது vascular bundle with xylem towards upwards and phloem towards lower இது வந்து சேமா தான் இருக்கு அங்கேயும் சேம் இங்கேயும் சேம் xylem vessels are rounded shapeல இருக்காங்க presence of few large cells bulliform cells on the upper surface secondary growth in dicotyledon stem இருக்கா அப்படி ஒன்று ஓகே செகண்டரி growth என்ன அப்படின்னா lateral meristems that is vascular cambium and cork cambium நம்மளோட primary growth அப்படின்னா xylem phloem மற்ற tissues எல்லாம் develop ஆயிருக்கிறது இதே வந்து secondary growth என்னன்னா என்ன ஆகுது developed into vascular cambium and cork cambium தான் we tell them as secondary growth we'll see about vascular cambium அப்படினா என்னது any idea
இந்த வாஸ்குலர் கேம்பியம் தான் வந்து xylem-யும் phloem-ம் தனித்தனியாக டிவைட் பண்ணுற லேயர் தான் we call them as vascular cambium. ஓகே, அடுத்து வந்து என்ன பார்த்தோம், கார்க் கேம்பியம். கார்க் கேம்பியம்னா என்னது? எனி ஐடியா? கார்க் கேம்பியம்? Yes, very good. Inner meristematic tissue which keeps on makes the stem to increase in girth. Girth na enadhu? Girth. idhula illayo? சரி வேண்டாம், forget it brother. Okay, next போலாம். Spring wood and autumn wood. In the activity of this cambium அப்படினா என்னது? Cork cambium, vascular என்ன cambium பார்த்தோம்? என்னென்ன கேம்பியம் பார்த்தோம்? வாஸ்குலர் கேம்பியம் அண்ட் கார்க் கேம்பியம். ஓகே, கார்க் கேம்பியம்னா என்னது? வாஸ்குலர் கேம்பியம்னா என்னது? கார்க் கேம்பியம்னா xylem அண்ட் phloem வந்து இது பண்றது, டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது, ஒரு லேயரா வருது. இதே வந்து வாஸ்குலர் கேம்பியம் அப்படின்னா வாஸ்குலர் கேம்பியம் வந்து xylem and phloem டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது. இதே வந்து கார்க் கேம்பியம் வந்து which makes a plant to grow and increase in girth. இப்படி சைஸா வந்து இது பண்றதுக்கு வந்து இது இருக்கு. that is the innermost part also. and இதெல்லாம் வந்து எப்போ வளரும் அப்படின்னா plant வந்து secondary growth attain பண்ணும்போது மட்டும் தான் வந்து this can grow. primary growthல வந்து only xylem and phloem வந்து வரும். and spring wood and autumn wood. temperate regions la வந்து climatic conditions are variable throughout the year. different climate வந்து வந்துட்டே இருக்கும் temperate zones la. so என்ன ஆகுது அப்படினா the wood formed in this season is called as spring wood or early wood. and in autumn the cambium is less active and forms a few xylary elements that have a narrow vessels. so thus the wood formed is called as autumn wood or later wood. சரி, ஸ்பெசிஃபிக்கான ஏரியாஸ்லாம் that to temperate regionsல தான் we call them like this. and the next is the heartwood and sapwood. in old treesல என்ன ஆகும் அப்படின்னா செகண்டரி xylem வந்து ரொம்ப டார்க்கா வந்து அப்பியர் ஆவாங்க due to the accumulation of this tannins and resins, oil, gum எல்லாம் ட்ரீல இருந்து வர பார்த்திருக்கற அதெல்லாம் accumulate ஆக செகண்டரி இது என்ன ஆயிடுது, brown கலர்ல வந்து dark brown வந்து ஆயிடுது. so these substances make it very hard and durable, resistant. எந்த இதுவும் உள்ள வந்து போக முடியாத மாதிரி this makes them very strong. அந்த old treesலலாம், young treesல கிடையாது, old ஆக தான் வந்து என்ன ஆகும், secondary xylem வந்து dark ஆயிடும் due to the accumulation of these tannins, resins, oils இதெல்லாம் ஆகுது. so இவங்க ரொம்ப dark ஆக என்ன ஆகுது, ட்ரீயை வந்து strong ஆக்கிடுது. that is they resistant to attack of the microorganisms and insects. so this region comprises the dead elements with highly lignified walls that we called as heartwood. எதனால heartwood? அவங்க வந்து ஹார்ட் அப்படின்னா நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க. எதனால? இந்த டானன்ஸ், ரிசைன்ஸ், ஆயில்ஸ் இது மூலமா. சரி, அடுத்து வந்து சாப்வுட் அப்படின்னா என்னது? சாப்வுட் இதே வந்து பெரிஃபரல் ரீஜன்னா அவுட்டர் ரீஜன் ஆஃப் த செகண்டரி xylem வந்து லைட் கலர்ல இருக்குது. ஸோ அது வந்து we call them as sapwood. அந்த செகண்டரி xylemோட அவுட் பார்ட் வந்து this doesn't contain any resins, oils இதெல்லாம் இல்லாதனால லைட் கலராக இருக்காங்க. ஸோ we call them as sapwood. இது பார்த்துட்டு வந்தா இப்போ முன்னாடி கார்க் கேம்பியம் பார்த்துட்டோம், செகண்டரி க்ரோத் பார்க்கலையா? செகண்டரி க்ரோத் டைகாட் ரூட்ஸ் அது. சரி, ஓகே. டைகாட் ரூட்ஸில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா வாஸ்குலர் கேம்பியம் வந்து இட் இஸ் அ கம்ப்ளீட்லி செகண்டரி இன் ஒரிஜின். எங்க இருக்கு? இதுவா? இது இல்ல.
in dicot rootsல வந்து vascular cambium வந்து completely secondary in origin அப்படினா vascular cambium வந்து secondary growth attain ஆகுற வரைக்கும் it won't grow கம்ப்ளீட்டா வந்து it is a secondary origin அப்படினு சொல்லிட்டாங்க. it எங்க originate ஆகுது அப்படினா just below the tissues from the below the xylem bundles, that is in particular வந்து portion of a pericycle tissues. pericycle குள்ள தான் வந்து we have all these kind of vascular bundles and all. so அங்க தான் வந்து it has been originating. அதுவுமே வந்து above the protoxylem. Protoxylem forming a complete and a continuous wavy rings which later becomes circular. And further events are similar to those already described above for the dicotyledon stem. ஏற்கனவே இது பார்த்த மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. சரி, any doubts? இது ஏன் இப்படி வருது?
Okay, we'll start structural organization in animals. In unicellular organisms, all functions like digestion, respiration, reproduction has been performed by single cell. But in multicellular organisms, it has been performed by various organs and also organ system. So we'll read everything about that in this chapter. And we'll see what are the different types of animal tissues and how are they arranged. The animal tissues of 4 types. One is muscle, connective tissue, muscle tissue, epithelial tissue, and then neural tissues. Epithelial tissue, it is known as a epithelium, and it has a tissue has a free surface which faces either the body fluid or the outside the environment. Let us take the example of a skin which faces outside. If you take arteries, it faces the internal fluid. So that is epithelial, and this epithelial is of 2 types. One is simple epithelium and compound. Yes, simple epithelium and compound epithelium. Simple epithelium means it has been composed of single layer of cells, and example body cavities, ducts and tubes, all these are comprised of single epithelial cells only. And whereas this compound means more than two or more cell layers and has a protective function as it does in our skin. And these are of 3 types, and what is squamous, cuboidal and columnar. Squamous means it is of, the cells are made up of irregular boundaries. You can see there is no proper boundaries in squamous epithelium. Whereas cuboidal epithelium means all the cells will be arranged in a cube-like structure that is shown in the picture. And if it's columnar epithelium, it is like a columns arranged. And ciliated means presence of the cilia, that is the outer projections. So these are the type of epithelium tissues. And the next is compound epithelium. As I said, compound means multi layers of cells being arranged. And next is connective tissues. The name itself says connective tissues, right? Connective means it has been connecting or linking some or more tissues. Example, blood. Blood is a connective tissues which connects everyone, like blood and other, it connects many other organs. So connective tissues of areolar tissues and adipose tissues. Areolar means which is present inside the body, adipose means under the skin. And this connective tissues is of 2 types. One is loose connective tissues and dense connective tissues. Loose connective tissues means they are loosely packed within a semi-fluid ground substance, and example it is areolar tissue. So in the areolar tissues there is the cells have been loosely arranged, whereas densely packed there is no any spaces in between them, they are compactly arranged. This dense connective tissues of 2 types, dense regular and dense irregular. Irregular means they are arranged in a irregular manner, but whereas regular means all the cells are being arranged in a regular but they are of dense cells. And examples of this, collagen fiber is a dense regular, and whereas B it is represents the dense irregular, since they are arranged irregularly, and the first A1 it is arranged regularly. And the next is the muscular tissues or muscle tissues. Muscular tissues means, what is muscular tissues? It is made up of very long and cylindrical arranged in a parallel arrays, and these fibers are composed of numerous fine fibrils called as myofibrils, and these are contract in the response to stimulation. These cells only, these muscle tissues only, they can contract and relax according to the function of the brain. And the last will be the neural tissues. Neural tissues means, what is neural tissues? And sorry, this muscle tissues is of 3 types. What are they? Any idea? Smooth, cardiac and skeletal. Skeletal means it is present in the skeletal muscles means? Yes, very good. Whereas smooth, it is of internal organs, that is smooth muscles, whereas cardiac muscle means only specific to our, yes.
And next is the neural tissues. Neural tissues means it is has the greatest control over other bodies responsiveness when we compare to the other tissues. And the unit for this, and what is the functional unit of neural tissues? It is neurons, and there are millions of neurons which makes the body to do according to their signals. So these are the 4 types of connective tissues, 4 types of tissues: connective, epithelial, muscle and nervous. Connective tissues connects the organs, like example blood, cartilage, and then what else, tendons. These are connective tissues. But whereas epithelial tissues means they are, once they will be facing the environment, otherwise they will be facing the body fluids. And muscle tissues means for contraction and relaxation. There are 3 types. What are they? And what is neural tissues? Yes, and the basic unit of that is functional unit of. Okay. Next we will see about cockroach. சரி, cockroach oda common ஆன நேம் என்னது? Periplanta americana, and it comes under what phylum? Cockroach என்ன phylum கீழ வருது? Yes, very good, arthropoda. And the body is divided into 3 regions. ஒன்னு வந்து head, thoracic and abdomen. Head அப்படினா head region, thoracic அப்படினா the lung region, we call them as the thoracic, and abdomen stomach region. And this body is covered by a chitinous exoskeleton. இந்த cockroachல பார்த்தா அந்த brown color இருக்குல, that is the exoskeleton, chitinous exoskeleton. And in each segment exoskeleton has hardened plates called as sclerites, and they are joined to each other by thin and flexible articular membrane called as arthrodial membrane. இப்போ இதுதான் வந்து இந்த plates தான் we call them as sclerites. இந்த plates and the sclerites, இந்த plates எல்லாம் எப்படி ஒட்டி இருக்கு அப்படினா by the membrane called as arthrodial membrane. Okay, the sclerites எல்லாம். And head வந்து it is in triangular shape which lies to the right angles. அதுக்கப்புறம் they have an antenna which arises from the membrane socket. 2 antenna for their movement or sensing the environment. And they also have appendages. Appendages அப்படினா என்னது? Yes, for their movements. First pair of the wings arises from the mesothorax. Mesothorax na என்னது? Metathorax na என்னது? Okay, it is given here. Meso அப்படினா it is middle. After the below the mesothorax it is the metathorax. Mesothorax க்கு மேல இருக்குது வந்து we call them as prothorax. Okay, thorax is of 3 types. One is prothorax, meta and meso. So first wings வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குதா? Mesothorax வந்து ஆரம்பிக்குது, and then next வந்து it is rising from the metathorax. In the 4 wings, that is mesothorax la irundhu idu aagradhu vandu they are opaque and dark and they are leathery. And where is the hind wings? Hind wings na which has been from this metathorax da vandu which helps them to fly. So the mesothorax vandu fly ku vandu they are not responsible, only the metathorax region and the region la irundhu vara wings da vandu which is helpful for the flying. And both males and female consists of 10 segments. Abdomen வந்து it is of 10 segments. இதுதான் வந்து 10 segments அப்படினு சொல்றாங்க. And 7th sternum is a boat shaped, and together with the 8th and the 9th sternum forms a brood or a genital pouch whose anterior part contains female gonophore and spermatical spores or collateral glands. Okay, எங்க இருக்காங்க? 7th sternum la irundhu in between 8th and 9th la da vandu genital pouch irukku for female, that is made up of gonophores and spermatical spores and also collateral glands. இதே வந்து male la vandu enga irukku அப்படினா 9th and 10th position la da vandu irukku, that is ventrally by the 9th sternum, that is the genital pouch in male. And males bear a pair of short thread like anal styles which are absent in females. அப்போ வந்து anal styles வந்து எங்க இருக்காது? ஃபீமேல்ஸ்ல வந்து இருக்காது, only it will be present in the எங்க இருக்கும் அப்படினா anal cerciக்கு இங்க கீழ இங்க anal cerciக்கு அடுத்து இருக்குறதா வந்து anal styles. And then both sexesல வந்து they have anal cerci. அப்ப male and female வந்து எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படினா anal styles இருந்துச்சு அப்படினா that is male, இல்ல அப்படினா female. எங்க இருக்கும் அப்படினா இந்த இடத்துல கீழ இங்க இருக்கும். மவுஸ் இல்லையா? சாரி.
இந்த இடத்துல இருக்கும். ஓகே, இதை வச்சு தான் வந்து மேல் ஃபீமேல் டிஸ்டிங் பண்ணுவாங்க. ஓகே, வில் சி it has a compound eye, mandible அப்படின்னா mouthing. அதே வந்து it is of labrum and labium, maxilla இதான் அடுத்த parts. and mouth ஓட parts வந்து it is hypopharynx and followed by labium, maxilla, both maxilla and right side and left side they have mandible, which is useful for grinding and incision. incision அப்படின்னா incision கட் பண்றது. okay, and this anatomy first வந்து digestive system. Digestive system it is made up of 3 guts. என்னென்ன gut அப்படின்னா foregut, midgut and hindgut. and foregut it is starting வந்து என்னவா இருக்காங்க அப்படின்னா it is a pharynx which leads directly to the esophagus. and esophagus உள்ளார போணும் அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, crop and gizzard. crop என்ன பண்ணும், gizzard என்ன பண்ணும்? yes, very good. crop வந்து crop வந்து ஃபுட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி, இதே gizzard வந்து அதில் வந்து கொஞ்சம் பிளேட்ஸ்லாம் இருக்கும். பிளேட்ஸ் அப்படின்னா டீத் மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நல்லா கிரைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ரீஜன் தான் வந்து gizzard. ஃபர்ஸ்ட் வந்து pharynxல இருந்து ஃபுட்டு வருது which leads to esophagus மூலமா இங்கே வருது, cropல வந்து ஸ்டோர் ஆயிடுது. அதுக்கப்புறமா அதை வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணுறது வந்து இந்த gizzard தான், which has teeth இருக்கும் அதில், plate are called as teeth. okay, and அதுக்கப்புறம் followed by gastric or hepatic CK. it is present at the function of the foregut and midgut. midgutக்கும் foregut-க்கும் மிடில் இருக்கிறதா வந்து அந்த hepatic CK. அடுத்தது followed by our metagut. இன்னொரு பேர் வந்து we call them as mesenteron அப்படின்னு we will call them. and அதுக்கப்புறமா வந்து they have a Malpighian tubes. Malpighian tubes which helps in excretion, that is kind of a kidney in these cockroaches. and the last will be the hindgut. hindgut is differentiated into ileum, colon and rectum, and the rectum opens through anus. and the next is the blood vascular system. ஓகே, இங்கே blood vessels வந்து poorly developed. ஸோ வந்து circulatory system வந்து ஓப்பன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓப்பன் அப்படின்னா என்னது? ஓப்பன் circulatory systemனா எஸ், அந்த சைனஸஸ்குள்ளே blood எல்லாம் போய் they will fall. so that is இப்போ எங்களுக்கு வந்து என்னவா இருக்குது, ஓப்பன் circulatory system தான் வந்து இருக்குது. and then visceral organs are located in the hemothecal are bathed in blood. ஹீமோத்திக்கல் அப்படின்னா இவங்களுக்கு வந்து ஒயிட் பிளட் தான், நமக்கு வந்து என்ன இருக்குது ஹீமோக்ளோபின். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒயிட் கைண்ட் ஆஃப் பிளட் தான். இஃப் யூ அதை நசுக்குன்னு அப்படின்னா ஒயிட்டில் தான் வரும். ஹீமோலிம்ப் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் கலர்லெஸ் பிளாஸ்மா அண்ட் ஹீமோசைட்ஸ். அண்ட் என்ன இருக்குது இதில், நர்வஸ் சிஸ்டம். and opening of the இது வந்து heart வந்து இங்கே வந்து ஆஸ்டியாவாக இருக்குது. on the either side ரெண்டு சைட்லையுமே வந்து they have ostia. and blood from sinuses enter into the heart through ostia and pumped anteriorly at the sinuses again. மேலே இருக்க ஆஸ்டியாவில் வந்து blood உள்ளே வருது, and கீழே இருக்கிறதுல வந்து it is been pumped outside the sinuses. and the respiratory system அப்படின்னா respiratory system consists of a trachea that opens through 10 pairs of small holes called as spiracles present on the lateral side of the body. and these tracheal tubes are divided into tracheoles. நமக்கு எப்படி bronchioles and bronchi and bronchioles, அதே மாதிரி trachea is followed into tracheoles. அதுக்கு முன்னாடி ஓப்பன் ஆகுற trachea ஓப்பன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி வைக்கிறது வந்து spiracles அப்படின்னு ஒரு part, and which helps in oxygen to other parts of the body. and இதுக்கெல்லாம் முன்னாடி இந்த ட்ரக்கியாவுக்கு ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி they have this sphincter. sphincter என்ன வேலையாக இருக்குது, ஸ்பின்ச்சரோட வேலை எஸ் அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பின்ச்சரோட வேலையாக இருக்குது. and then excretion வந்து as we saw earlier it is Malpighian tubules. and இவங்க வந்து என்ன டைப் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அப்படின்னா யூரிகோடெலிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம். யூரிகோடெலிக் அப்படின்னா which excrete யூரிகோடெலிக்னா யூரிக் ஆசிடை வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஆல்சோ அலாங் வித் நெஃப்ரோசைட்ஸ் அண்ட் யூரிகோஸ் கிளாண்ட் மூலமாக எக்ஸ்க்ரீஷன் எல்லாம் வந்து நடக்குது. அண்ட் நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து ஓகே, நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து த்ரூ அவுட் த பாடி வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு. மெயினாக வந்து இவங்களோட
மெயினாக வந்து இவங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து பாடியில் தான் இருக்குது. ஸோ தட் இஃப் யூ கட், இப்போ நீ அது தலையோட ஹெட்டை கட் பண்ணிட்டா கூட தே கேன் சர்வைவ் ஃபார் 1 week. ஏன் அப்படின்னா பாடியில் தான் வந்து ஃபுல் சிஸ்டமே இருக்குது, பட் ஹெட்டில் இருக்குது, பட் கொஞ்சம் தான், பட் நாட் ஸோ மச். அண்ட் செக்ஸஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே ஆர் டைஷியஸ். டைஷியஸ் அப்படின்னா அப்படின்னு என்னது? Are very separate. Both the organs are well developed. Male system la vandu it consists of a pair of testes lying on the either side of the 4th to the 6th abdominal segments. Each testis la vandu it gives rise to a vas deferens which opens into a ejaculatory duct. inga paru rendu testes irukku. idha சரி ஓகே, 2 testes இருக்கு which is opens into an ejaculatory duct. அங்கே பூ மாதிரி இருக்குல்ல, அதான் வந்து ejaculatory duct. எது மூலமாக அப்படின்னா vas deferens மூலமாக தான் உள்ளே வந்து கனெக்ட் ஆகிறாங்க. அண்ட் தென் ejaculatory duct தான் வந்து which opens into a male gonophore situated on the ventral side of the anus. அண்ட் இதெல்லாம் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா மஷ்ரூம் ஷேப்பில் இருக்காங்க. அந்த எல்லோ ஸ்ட்ரக்சரும் மேலே இருக்க இதுவும் சேர்த்து மஷ்ரூம் மாதிரி இருக்காங்களா. ஸோ தேர் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஆக்சசரி ரீப்ரொடக்டிவ் கிளாண்ட் அப்படின்னு we'll call them. And these sperms are stored in the seminal vesicles. Seminal vesicles எங்க இருக்கு? seminal vesicles இல்லைல்ல, எங்க இருக்கு? இந்த seminal vesiclesல தான் வந்து என்ன இருக்கும், sperms எல்லாம் வந்து ஸ்டோர் ஆயிருப்பாங்க. sperms எல்லாம் வந்து தனித்தனியாக இருக்காம glued மாதிரி இருப்பாங்க. எல்லாரும் ஒன்றா இருக்கனால we call them as spermatophores, க்ளூவாக இருக்கனால. பட் டியூரிங் காப்புலேஷன் sperms வந்து டிஸ்சார்ஜாக வந்து ரிலீஸ் ஆகும். பட் ஸ்டோரேஜில் இருக்கும் போது ஒன்றா தான் இருப்பாங்க. அண்ட் இதே வந்து ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் பார்ட் வந்து இட் கண்டெயின்ஸ் 2 ovaries lying on the lateral side of the 2nd and the 6th abdomen, which leads to a common oviduct through oviduct, that is vagina. காமனான வெஜைனாக்கு வருது, that is through oviduct. There are 2 kinds of ovaries. And oviduct which opens into a genital chamber, and the white color is the genital chamber, and sperms are transferred into them and where the fertilization occurs. Fertilized eggs we call them as ootica. Ootica is a dark reddish or to blackish capsule. Okay, and these type of ootica have been dropped to the surface. ootica அப்படினா அந்த குட்டி குட்டி அந்த முட்டை பார்த்திருக்கியா brown கலர்ல, அதுதான் we call them as ootica. அதான் வந்து எங்க போடுற அப்படினா surfaceல வந்து they will put. அதுக்கப்புறம் ஆவரேஜா வந்து it takes 9 to 10 ooticas containing 14 to 16 eggs inside it. And இவங்களுக்கு பெருசா ஒரு எக்கனாமிக் இம்பார்ட்டன்ஸ்லாம் கிடையாது, just contaminating the food and giving harmful disease in humans. அதுக்கப்புறம் இவங்களோட ஸ்டேஜை வந்து we call them as nymphal stage அப்படின்னு சொல்லுவோம். nymphal stage is a mature cockroach. அதுக்கு முன்னாடி தான் வந்து they will develop wings, but they cannot fly. Once they attain the maturation phase only they can fly. And that's all. They can transmit a variety of bacterial disease by contaminating food materials. Yes, thank you.